شهیدي هم ویل که چېرې موږ ټاس ګټلی وی نو موږ به هم بالینګ کولی خو دا چې څو شېبې وروسته پته لګېږي چې دواړه به په خپل مقابل کې یو بل پر وړاندې څرنګه سیالي ترسره کوي. حشمت الله شهیدي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشر هم دی. د ټولو لوبغاړو سره او د ټولو هغو با تجربه لوبغاړو په کارکردګۍ باندې او دغه باندې لوبې پوه شوی دی نه پوهېږي چې کولی شي چې هغه ټول لوبغاړي ځان ته مطالعه کړي او له همهغوی نه ځان ته نمرې ترلاسه د هغوی په واسطه باندې وکولی شي چې یو ښه سیالي بیا ترسره کړي. تر څنګ شاپور زدران چې هم د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړی دی ډېر وخت لوبډلې سره هم و د فاست بالینګ یا تیز بالینګ برخه کې ډېر ښه تجربه لري. تر څنګ بیا ورسره دولت زدران هم دی. دولت زدران هم د شاپور زدران سره په نننۍ سیالۍ کې دی. تر څنګ غمی زدران ده یعنې یو ښه قوي ټیم دی. رحمت شاه دی ورسره رحمت شاه د پامیر زلمیو سره دی. په بوس کې هم ښه لوبغاړي دي. د بوس د لوبډلې کپټان حشمت الله شهیدي چې په وکټ ودرېږي نو ماشاءالله ډېر ښه بیټینګ کوي ډېر ښه سیالۍ ترسره کوي. دې نه مخکې یوه سیالۍ د امو او د هندوکش سټارز د لوبډلو ترمنځ ترسره شوله چې د امو لوبډلې د 3 منډو په توپیر سره په کې خپله لومړی بریا د اتم پړاو ترلاسه کړله. څو شېبې وروسته به د دواړو لوبډلو ترمنځ د پامیر زلمیو او د بوس د لوبډلې ترمنځ به خپله دواړه لوبډلې لومړی سیالۍ ترسره کوي. لکه څنګه تاسو په مخکینیو مرکو کې ولیدل دا ځل 8 لوبډلې دي په دغه لیګ کې. د 8 لوبډلې په هره لوبډله به 9 سیالۍ ترسره کوي. په دې کې بیا به له هغې نه پلی آف سیسټم ته ځي. پلی آف کې به بیا 4 لوبډلې وي. له هغې نه به بعد به بیا سیم فاینل کېږي او فاینل به کېږي. نو دا چې اخرنۍ لوبې د اګست په 5 تاریخ باندې ترسره کېږي. اخرنۍ لوبه د اګست په 5 تاریخ باندې د فاینل لوبه دا لومړنۍ لوبې دي. نن د اتم پړاو د سیالیو دوهمه ورځ ده چې څلورمه سیالۍ پکې د پامیر زلمیو او د بوس د لوبډلې ترمنځ ترسره کېږي. څو شېبې وروسته به د دواړو لوبډلو لوبغاړي ګراونډ ته راځي او خپله سیالۍ به ترسره کوي د دواړو لوبډلو ترمنځ. په تېره سیالۍ کې ما هم مخکې ویل چې غوره لوبغاړی د درېیمې سیالۍ غوره لوبغاړی یا مین اف د میچ چې و هغه هم یوسف زازی و چې 15 وکټې اخیستې وي. په څلورو اورونو سره یې 18 منډې ورکړې وي او 15 وکټې سر په سر د هندوکش د لوبډلې آوټ کړي وو. تر څنګ یې سټایلیش لوبغاړی یا هغه لوبغاړی چې په دغه سیالۍ کې سټایلیش و یعنې ښه لوبغاړی احسان جنت و چې د خپل لوبډلې لپاره 44 منډې هم ترسره کړې وي او تر څنګ د لوبډلې کپټان هم و. هغه سټایلیش لوبغاړی ونومول شو د ټیکنیکل کمیټي یا د شپږیزې د دغه بورډ له خوا نه. تر څنګ یې موست سیکسس یا تر ټولو نه ښې شپږیزې چې واغلې هغه هم عثمان نوري چې په یو اوور کې 4 شپږیزې سر په سر وغلې چې 2 منډې ترسره کړې وي. تر څنګ یې ګیم چینجر چې لوبه یې راتاو کړله د هندوکش نه یې ځان ته راتاو کړله خپل لوبډلې ته یعنې د امو د لوبډلې په ګټه یې راتاو کړله. هغه هم یوسف زازی و چې هغه هم د دغې ایوارډ یې هم ترلاسه کړ. یوسف زازي 15 وکټې اخیستې وې په 4 اورونو سره 18 منډې ورکړې وې. ما سره به په سټوډیو کې میلمانه هم راځي وروسته هغوی سره به هم غږیږو. خو اوس ټاس واچول شو د دواړو لوبډلو. تاسو وکاته دواړو لوبډلو ټاس ترمنځ لومړۍ سیالۍ په دغه لیګ کې یعنې په اتم پړاو په لومړۍ سیالۍ چې وه د کابل بازانو د بند امیر د لوبډلو ترمنځ وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ کابل بازانو چې لومړی بریا یې د 6 وکټو په تفاوت سره د بند امیر د لوبډلې نه وګټله. تر څنګ بیا دوهمه سیالۍ د سپین غر او د میساینک د لوبډلو وه. سپین غر د 8 وکټو په توپیر سره خپله لومړۍ بریا له ځانه سره ثبت کړې وه. یعنې دا تېرې ورځې هغه دوه سیالۍ وي چې په لیګ کې ترسره شولې. د دغه لیګ لومړۍ بریا کابل بازانو په خپل نوم باندې ثبت کړله. دوهمه هم د سپین غر او نن درېیمه چې ترسره شوه د سهارنۍ سیالۍ چې درېیمه سیالۍ وه هغه هم تاسو وکړل چې د امو لوبډلې د احسان جنت په کپټنۍ سره په دې وتوانېده چې د 3 منډو په توپیر سره د هندوکش لوبډلې ته ماتې ورکړي. هندوکش سټار لوبډله نوې لوبډله ده چې په دغه لیګ کې ځای په ځای شوې ده او هغه 8 لوبډلو نه یوه لوبډله دا ده چې په دغه سیالیو کې دي. تر څنګ نن چې اوس کومه سیالۍ ترسره کېږي د پامیر زلمیو او د بوس د لوبډلو ترمنځ سیالۍ ده. دا دواړه لوبډلې بوس خو څه هم پخوانۍ لوبډله خو کپټان یې ورته حشمت الله شهیدي دا ځل ټاکل شوی دی. تېر وختو کې به جاوید احمدي و یا به هم خپله د کرکټ بورډ چیرمین چې دا اوس میرویس اشرف به یې لوبډل مشر خو دا ځل حشمت الله شهیدي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدي د 500 سیالیو لوبډل مشر دی. هغه کپټنسي کوي او
لیډینګ کې مشرتوب په غاړه لري، لوبډل مشرتوب په غاړه لري. خو دا ځل به چې وګورم امو لوبډله ترڅنګ د بوس لوبډله د دواړو لوبډلې هغه لوبډلې دي چې په تېرو لیکونو کې داسې ښه نه دي لیدلي او دواړو لوبډلو تر اوسه پورې د شپږیزې په دغه 8 پړاوونه چې کوم تېر شوي دي په دې کې کومه قهرماني نه ده کړې، یعنې تر اوسه پورې دغه جام دوی نه دی ګټلی. د دې نه مخکې بند امیر ګټلی دی، میساینک 2 ځلې ګټلی دی، 2 ځلې هم سپین غر ګټلی دی او 2 ځلې هم د کابل لوبډلې چې یو ځل د اصغر افغان په کپټنسۍ باندې او یو ځل هم د رحمان الله ګربز په کپټنسۍ باندې د کابل لوبډلې 2 ځلې دغه کپ ګټلی دی. خو 2 کاله دغه سیالۍ د کرونا له وجې نه او همدا ترڅنګ په هېواد کې دغه روزمره د مشکلاتو په خاطر باندې 2 کاله دغه سیالۍ ونه شوې په 2021 کې او 20 په آخره کې ونه سولې. خو دا ځل په 8م پړاو 2022 کال کې ترسره کېږي د دغه سیالیو چې تر دې دمه پورې 3 سیالۍ پکې ترسره شوي دي. لومړی بریا کابل بازانو د بند امیر څخه ترلاسه کړې ده او همدې ترڅنګ دوهمه بریا سپین غر د میساینک څخه ترلاسه کړې ده. خو درېیمه چې نن سهار د دغه لوبډلو سیالۍ ترسره شوله پکې هندوکش سټار ونه توانېده چې بریا ترلاسه کړي. همغه و چې د مقابل لوبډلې امو لوبډلې د احسان جنت په کپټنسۍ باندې وتوانېده چې بریا ترلاسه کړي. احسان جنت سره صرف ځان ته احسان جنت په د ملي لوبډلې لوبغاړی په دغه لوبډله کې و، ترڅنګ درویش رسولي خو هغه انجري شوی و. پرون تاسو مرکه وکتله چې ما سره دلته ناست و، مرکه یې وکړله چې زه انجري یم یعنې خوږ شوی یم د زمبابوې سره په سیالۍ کې، نو نشم کولی چې د سیولو بېګم که بیا هم چېرته ډاکټر اجازه راکړله نو زه به بیا د امو لوبډلې سره لوبېږم. خو خصوصا د امو لوبډلې لوبډل مشر خپله درویش رسولي خو د هغه د زخمي کېدو له وجې نه هغه د سیالۍ څخه لرې شو او احسان جنت د هغه په ځای باندې لوبډل مشر شو. مینهوالو هم غوښتنه کړې وه چې درویش رسولي خو کپټان اعلان شوی خو ولې لرې شوی دی. خو خبره همدا وه چې درویش رسولي د زمبابوې سره په سیالیو کې زخمي شوی و، نو همغه د وجې نه درویش رسولي د امو لوبډلې سره ونه لوبېده او احسان جنت د لوبډلې لوبډل مشر شو. په نننۍ سیالۍ کې شاپور زدران تاسو له نوم سره له چهرې سره د هغه کارکردګۍ سره د هغه بالنګ سره ټولو سره بلد یاستئ چې هغه په دغه تیرو 20 کلنه دوره چې د کرکټ وه یعنې دغه 22 کاله چې کرکټ شوی ده شاپور زدران ورسره و همکاري کوله پاتې شوی او د ملي لوبډلې تیز توپ اچونکی و. نن د پامیر زلمی د لوبډل مشر دی. په تیر راوند کې په 2020 کې د میساینک د لوبډلې کپټان و چې لوبډلې فاینل ته رسولې وه، خو په فاینل کې د ګرباس لوبډله چې یو ځوان او ینګ لوبډله وه همغه و چې د ګرباس لوبډلې د 2020 کال د شپږیزې یعنې د 2م پړاو اتلولي هغه په خپل نوم ثبت کړې وه. خو شاپور دا ځل بیا قهرمانۍ پسې راغلی دی د خپلې لوبډلې سره چې وګورو دا ځل به څرنګه کوي یا خپله کپټنسي دغه کېږي. خو ورځو اوس میدان ته ورځو، لوبه شروع کېږي، میدان ته ورځو، لوبه ګورو، بیا هم له موږ سره اوسئ چېرته لاړ نه شئ، د لوبې لیدو نه خوند واخلئ. Match of Shpageeza 2022. Both defenders versus Pamir Zulme. I welcome here my co-commentator from Zimbabwe, Tino. A very warm welcome here. Thank you very much, and a very warm afternoon outside as well. Air conditioning in here is cooling us down, but I can tell you the conditions out in the middle for those players excruciatingly hot. One exciting game this morning. We look forward to another this afternoon. Definitely, you're absolutely right. What a crucial match was the first one. And Hindukush Stars won by only 3 runs there. That was absolutely a marvelous victory for them. So today is the match between most defenders and Pamir Zulme, live from Kabul International Stadium, Afghanistan. Pamir Zulme, one of the new outfits in the 2022 schedule of the Shpageeza Cricket League, proudly sponsored by Etisalat as a title, powered by Dafa News, also supported by Alokaze as the beverage partner, Blossom Hospital as the health partner. Very big thank you to all those sponsors who made this tournament possible. First defenders
versus Pamir Zulme. I want to remind you that in this tournament, 2 more teams are added. And this is one of the team, Pamir Zulme. This is their debut match. In first debut match, Hindu Kush lost by only 3 runs. That was an outstanding performance by Emo Sharks. The pitch is quite a great pitch to bat on. It will give a great sort of a chance to the batters. It will carry to the bat there. And they have a great chance to establish a big target around 160 or 170. What do you predict, Tino? They'll have to bat well to get to 160 and 170, I think. I saw this morning, highest total of 147 has been posted. But they had to bat out of their socks. For the first time in the tournament, Pamir Zulme won the toss and they elected to bat first. So here is the first delivery of the match. It was a wide one, really a big wide. And the umpire is going to single wide. Fazalak Farooqi, one of the very well-known and famous bowler all over the world, is bowling. What do you say about style? His style is absolutely great. Lefty, a great style. I had the pleasure of seeing Fazalak Farooqi live for the first time in Zimbabwe last month when Afghanistan toured, and thoroughly impressed by the exploits I saw from him. Again, this is a good delivery and very well left. Carrying to the keeper. Yeah, he is having a great sort of a future in Afghanistan side. His bowling action is absolutely great. Rhythm is excellent. Releasing is the most important thing whenever you release the delivery. So it's also my pleasure to see him live here. Fazalak playing IPL, getting Bairstow out. His first wicket. That's a good delivery. Pitching on leg stump. So straight away they opened their account. He's got great skill with the ball in hand. The ability to bring the ball back into the right-hander and take it away at will. It's mean he has the ability to swing the ball at both the angles, in swinger and out swinger. Fazal Haq. So Rahmat Shah is facing Nur Ali now. Nur Ali Zadran. Nur Ali Zadran. In previous edition of Shpageeza, he was one of the men destroyer, Nur Ali Zadran, playing for Kabul Eagles. Pamir Zulme now playing for Pamir Zulme. Defended very well for no score. Like his technique, Nur Ali Zadran was exposed to his cricket for the first time in 2015. I was in Sharjah in Zimbabwe. Took on Afghanistan. I really like his technique. Reminds me a lot of Rahmat Shah, where he stands at the crease, where he times the ball, doesn't look to muscle it. Fazalak now. Lovely delivery. Beating the off stump. A very good start for both defenders. What about the toss? In the last 3 matches, you knew, the captain won the toss, opted to bowl. This is the first time that the captain won the toss and elected to bat first. I think that could be because of the morning game. 147 was posted. If it wasn't for the 3 wickets that were taken by Muslim at one stage, they probably would have got more. 150 plus to 160 on the board. And so that I reckon here, Pamir Zulme have thought to themselves, listen guys, afternoon, whatever moisture was there in the morning is not there. We can get a good score on the board here. Good defended. Well played. The first over, nobody is going to attack. Rahmat Shah and as well as Nur Ali. Fazalak is on fire
firing mood today, and definitely he will capture a few big wickets. As far as the pitch is concerned, definitely, as my co-commentator said, it's absolutely great for batting. 140, 160 would be a very great target to defend. Fazalak. So very well played. Straight back to the bowler. So the first over is finished. It's 2 for no loss. Rahmat Shah is 1. Noor Ali hasn't opened his account yet. So there's the squad. Team up lineup. Amir Zulmay, Shapur Zadran. And Gami Zadran is there. Fazal Zazai is there. Rahmat Shah Zurmati is there. Noor Ali Zadran. Saeed Ahmed Shirzad. Rohan Barakzai. Wahidullah Shafak. Daulat Zadran. Arshid Khan and Abdul Majid Alam. Those defenders. Hashmatullah Shahidi. The captain of Afghanistan is captaining him. One of the very experienced player, Hashmatullah Shahidi. Rahim Safeh, right arm off break. Rahmat Shah is going to face him. He has already taken his guard. Introducing the spin right in the first power play is always risky, but they have a lot of the trust on this bowler because his bowling is absolutely incredible. Ibrahim Safi. Rahmat Shah is facing him. That's a good delivery, well drive, and that's a boundary. Very welcome start. What a shot was that one. Absolutely marvelous. Shortest boundary on the field. Rahmat Shah knows that. Doesn't even have to try and force it. Over pitch, just opens the face, ensures it gets through that gap in the cover area. Opens his boundary account. Rahmat Shah again facing Ibrahim Safi. Lovely shot, but the fielder is out there. Long on, just one more to the total. This is the batsmanship. You just score a boundary, then you take the strike. Give a chance to your partner, Noor Ali Zadran. It's frustrating for the bowlers, isn't it? Not able to keep bowling at you, not able to execute a plan over an extended period of time. Ibrahim Safi now to Noor Ali. It's a lovely shot over the top. What a lovely shot was that one. Taking the most advantage of his unexperienced performances. Noor Ali Zadran realizes that the fielder at mid-off was in the circle. All he has to do is just get it over him, because that boundary is very short. Just a couple of bounces and into the fence, and I wonder Ibrahim Safi might just want to come around the wicket here, not give them that room outside the off stump. I already told you that it would be very risky to give the bowler against the two most experienced batter of Afghanistan side, Noor Ali Zadran and Rahmat Shah. Again, this is, whoa, they're appealing, given, so the first wicket is gone. What a comeback by Ibrahim Safi. Really, he took a big wicket off Noor Ali Zadran. Back to the pavilion. That's plumb in front, and that's a poor shot. Already 2 boundaries in the over. Still 3 deliveries to go. There was no need to play this shot. Unnecessary. And that's crashing into the leg stump. Good decision from the umpire. First wicket falls. That for was Pamir Zalmi. Score 11 for 1. That was a marvelous ball. You know, he didn't pick the length. He wanted to have a sweep, but he missed the length and lost his wicket on the process. So Noor Ali is back, really disappointed. The new man is coming in. Gami Zadran is here. He's also having a big sort of experience and a lot of... for Afghanistan, he played for a number of the times. Gami Zadran, wearing shirt number 53.
It's Salat Shpageeza Cricket League, sponsored by Dafa News. In his first over, he got a breakthrough. He must be happy for that. Oh my goodness me. He wanted to have a tough shot, but he couldn't succeed that. Lovely Abby. Very well played to finish 2 overs there. The second over is finished. After 2, it's 11 for loss of 1. Nurali Zadran is back to the pavilion. No, you can carry on. Really? Yeah. You're happy? Yeah. Yes, please. So this is the scoreboard. After 2 overs, Nurali Zadran is back to the pavilion, scoring only 4 runs. Fazalak is going to bowl the second over of his quota. Ahmed Shah is facing. They'll know enough of each other, these two. Played a lot against each other domestically. Played together on the national side, so Ahmed Shah stands at slip when Fazal Haq Farooqi is bowling. He'll know exactly what tricks he's got up his sleeve. We'll be hoping that he can make sure he counteracts him. He's in good form, he's looked good already today. Fazalak. Again, the same sort of a delivery, but this time he negotiated it very well and took a single, rotated the strike. A lot of the pressure is actually on the shoulders of Ahmed Shah because they already lost Nurali Zadran. And whenever you lose a wicket, such like the wicket of Nurali Zadran, so definitely you face a lot of the problems there. You know? Absolutely, early wicket's never a good thing, but expected in T20 cricket, especially when you're trying to get a good start. Teams must be able to adapt to such. Very well played, straight to the fielder, towards fine leg for no run. You're at the right time because this is the first 3 overs. You are not going to play your shots, and definitely you need to play because the 2 fielders are out of the circle, you know. This is batting power play. You have to dispatch some boundaries. You have to score. But in the process, sometimes you lose a number of the wickets. So, but they are very watchful and very careful. Which brings me to a conversation I had this morning with Devinder Kumar. Talk a little bit more about that after this delivery. Oh, that's a very good Yorker, and he's kept it out well. So our discussion was more on how are teams going to go about batting on the surface, having seen the way it played yesterday, to get themselves to competitive totals. And we saw that this morning. We felt that 140, 150, something that's defendable on the surface that happened this morning. Teams keeping wickets in hand is most important. Yes, you want to get the boundaries away as early as you can in power play. But if you don't manage to do that, if you keep wickets in hand, then you can accelerate later in the innings. Rule number 1, you have to stay in the wicket, wait for the loose balls, then put it away for big boundaries. So Usman get 5 sixes in the space of 10 deliveries. Definitely. And rule number 2, then at the end of the over, you know, you have to change your plan. Then you go to hit big sixes, biggies, you know. As Darren Sami says that at the end of the innings, we always target the man bowlers for 1 or 2 sixes. And each over, if we play 1 6, it means 30 runs we get just because of the sixes. This is the plan of the West Indian captain. So such like this, now everybody has his own plannings. So you have to keep some plannings in your mind, then you have to score runs there. Outstanding bowling performance by Fazalak.
Five consecutive Yorkers in this over. After 3 overs, it's 12 for loss of 1. This is the second match of the day, both defenders versus Pamir Zulmay. The first match was won by Amo Sharks by 3 runs. One of the most stylish player of Afghanistan side, Rahmat Shah, is actually on the crease. Oh! They are appealing. It was a quick delivery. Rahmat Shah just looking to extend the arms down the ground. Looked like it got just a bit of extra bounce. Imran Safi again. This is a lovely shot. Beautifully played. Maybe that's a 6. It's the first 6 of the innings. What a start by Rahmat Shah. He was on his back foot. The reason why this is such a good shot is because this ball's not all that short. But what he's done is he's made sure he's hit from a downward plane up so he can get the ball over the boundary. So that was the first 6 of the innings. Rahmat Shah must be happy. That's another. He wanted to dispatch that, but very good piece of bowling. The ball is racing away towards the boundary. Outstanding piece of running between the wicket by these two pairs. I think it's good cricket all round. First of all, from Ibrahim Safi, who's pulled the ball wider because he's seen the batsman come out the crease. Then Rahmat Shah's realised he's not going to get to the pitch, and he's just pulled a shot back. He's got the outside edge, yes, but didn't carry on with the shot and play a big one where he probably would have missed it and got stumped. And then brilliant bit of fielding down on the boundary as well. Replay. Ball was going towards the boundary line. To me, it's a boundary, you know. Look at that. He pulled it, but the ball touched the sponge. Maybe it's a boundary. Now, it looks like when he's got the ball in his right hand, he actually gets his left hand onto the boundary board. Yeah. Onto the boundary rope. There. There. So that's a boundary, I think so. Should be 4 runs accredited, I think. Yes. And look from this angle, as you said, whenever he was pulling back the ball, his left hand was actually touching the sponge, the rope. Yeah, and oh my goodness me. I think it's a boundary. It's a good effort. We're going to give him 10 out of 10 for the effort, but I think that's going to be accredited 4 runs. Wow, Fazal! Not given. Oh! Oh, lovely delivery. A little sort of a turn on this pitch. So this is why at the very early stage of the innings they are using the spin bowler. It's better. He settled into a nice little area there. First over, went for a couple of boundaries early. Must have rattled him. He's come back nicely this over, Safi. Yeah, he's gone for 6. That can happen, in particular to a spinner in the power play in T20 cricket. But since then, he's got the ball in a nice area. Easy. There's the LBW of Sadran that you saw that last delivery. Under the over. It's a good one. After exactly 4 overs, 23 for loss of 1. Pamir Zulmay debuting there. Shpageeza. Fazal Faruqi
After 2 overs, conceded only 3 runs, very economical. And Ibrahim Safi conceded 20 runs, took 1 wicket after his 2 overs, very expensive, with an average of 10 runs per over. There are some sort of a changes in the bowling. From Mask end, Mohammad Salim is going to be introduced by the both defenders. You seen a lot of him, Gould? He looks tall, he looks athletic. Does he bowl quickly? Definitely. He's a muscular guy. Mohammad Salim for the 5th over of the innings. A full toss one, but straight to the fielder there towards the mid-on for only a single. He didn't actually capitalize that loose ball for really a big boundary. Absolutely. Looked like he started off with a slow ball, but it's on the legs, it's a low full toss, it's a loose in the first ball. You've got to be in the mind frame to put those deliveries away. Boundary first ball of the over, bowler's under pressure. As it is, he's got a full toss, he's just hit it to mid-on for 1. Bowler's got away with it. Bowler must be in luck today. Gami, lovely shot, but the fielder is over there towards the deep square leg for another single. Whenever you are in luck, even you bowl the full tosses, even if you bowl the loose deliveries, you are not going to be hit. Yeah, I don't know if that's luck or if that was Ramad Shah just falling asleep on the job. I'll tell you what, bowls another low full toss like that, I'm sure this time he'll be put away. Mohammad Salim to Ramad Shah. Missed it there. And the fielder is out again. Different sort of a variation in this over you have seen. Full tosses, then full length delivery. And now a half volley. Yeah, he's certainly struggling to get the ball and his radar right. Mohammad Salim. That's a lovely shot this time into the gap. The fielder is running to stop the ball. Absolutely great piece of fielding and well returned to the bowler end. 2 more to the total, 2 more to Ramad Shah. The score moves to 29. I think Ramad Shah will be disappointed here. Hasn't quite put the ball away with the disdain I know he can. Just wondering if first game in the competition, maybe he's just a little bit off. Not quite on the ball like he should be. Something is there in his back of mind because they lost Nur Ali Zadran in very early stage of the game. Oh my goodness me, it was really a lovely ball. So after this delivery, the commentary will be in Pashto. Mr. Rahimi Saab as well as his co-commentator Mr. Badam will be here. It's the last delivery of the 5th over, and after this we have only 1 over for the power play, batting power play. Ramad Shah has lost 2 great opportunities to dispatch the ball over the deep mid wicket. Gone in the air. It was short, quicker onto him than he thought, Ramad Shah. And I said it a couple of balls ago, he just hasn't looked like he's in the touch we know he can be in. And gifts a relatively simple catch to the man at mid-wicket. 3rd wicket falls. 2nd wicket, beg your pardon. So that's Ramad Shah is back to the pavilion by playing a very loose shot. He was in a good touch, but something was there in his back of mind, especially the wicket of Nur Ali Zadran. This was the reason he wanted to dispatch it towards the gap over the top of the fielder there, but he didn't took the elevation right and he lost his wicket in the process. Now there is some changes in the voice, as I already tell you. Mr. Fazal Rahimi is coming there and he will be joined with Vadam Ahmedzai.
ډېره زیاته مننه حارث او ټینو. د لوبې 15 اوره پای ته رسېدلي دي، 27 منډې دي، 2 لوبغاړي د لاسه ورکړي دي. پامیر زلمي لوبډلې سلیم صافی و چې په تیر بال باندې د رحمت شاه زرمتي وکټ ترلاسه کړه. په مډ وکټ کې یو اسانه کیچ و. احمد زی ستړی مه شي. ستړی مه شي فضل رحیم رحیمي. او ډېر زیات هغه وروستیو کې حساس حالت د 15 اوور دغه لوبغاړی بیرته ستون شو. څه ناڅه دوی وکټ باندې سټیک کړی و، ډېر زیات عالي روان و، مګر بیرته یې راوګرځول. اوس به یو ځل بیا نوی پیل کې، مګر هماغه و چې دوی تاثیر ماتول غواړي. ښه پیل د شپږم اوور، ډېر ښه انداز سره دغه بال له ډیپ میډ اپ همدغسې لانګ اپ ته ورسېد د 4 منډو لپاره. ښه پلیسمنټ یې ولوباوه، خالګاتو ته ولوبېده، تکرار یې کتلی سي پلایټ بال و څه ناڅه، او دا یې ورته د زور و قوت سره ګونډه ماتوي او بالاخره 4 منډې پرې جوړوي. ابراهیم صافی که وګورو کس هم په نوي بال باندې بریک کول مشکلي، صحیح نه ګریپ کیږي. خو ابراهیم مختلفې ورایټیانې لري، آپ بریک کوي، دوسرا کوي، کرم بال کوي. نو دغسې به ران ډېر کم پیدا کېږي، لکه مجیب چې په سر کې د ملي لوبډلې لپاره توپ اچونه کوي. دلته یو ځل بیا ډېر ښکلی ټایمینګ د غمیز ادران له بیټ څخه، تیر ځل لانګ اف او دا ځل لانګان، یوه بله څلوریزه. غمیز ادران د حالاتو سره سم مخکې روان دی. دی غواړي چې باید د رحمت شاه د وکټې نه پس په لوبډله کې هغه تاثیر بیرته له منځه یوسي کوم چې د وکټو هغه پرېوتو سره راغلی. د ابراهیم په وړاندې د هیڅ توپ سره احتیاط نه کوي غمیز ادران. دفاعي انداز سره دا ځل ولوبېده، ښه بال یې ورته وکړه، وکټ ټو وکټ بال و. غمی د یو ستر مورال سره غواړي چې باید وکټ باندې پاتې سي، او دغه سیالۍ کې چې لومړنۍ سیالۍ ده په دغه اتم پړاو شپږیزه کې دی سټی وکړي وکټ باندې. سلو فرنٹ فوټ باندې بیټسمین غمی بیرته ښه راتګ د ابراهیم صافی. د ابراهیم هم د امو ریجن له لورې کرکټ کوي، اکثره په کورني کرکټ کې. دلته سلاګ او بال د شپږو منډو لپاره زبردست کنیکشن د بال او بیټ ترمنځ، میډل آف د بیټ. دریم ځل دی چې په دغه اوور کې باونډري کراس کوي غمی زدران. 2 څلوریزې د ډېر زیات احتیاط سره د یوې سمې خالیګاه سره ترلاسه کړې وې. دا ځل یې په وروستي توپ باندې 6 منډې پرې ولګېلې. سرکل پای ته رسېږي. 6 اورونو کې پامیر زلمي په دې لوبه کې 41 منډې لري. 2 د پیل لوبغاړي بیرته ستانه شوي دي. 6م اوور د دوی لپاره ګټور اوور و، ډېره زیاته ښه ګټه ترې واخیستله غمیز ادران په دغه اوور کې. بلکل وړاندې ابراهیم 2 خاور نه وکړه، خو دغه اوور کې یو څه قیمتي تمام شو. 2 څلوریزې، یوه شپږیزه په دغه اوور کې راغله. فضل زازی نوی بیټسمین دی، دی هم په کورني کرکټ کې د میساینک زون لوري کرکټ کوي. افغانستان APL هم کړی، فرست کلاس کرکټر دی د افغانستان، او دی هم یو ښه باکګراوند لري په کورني کرکټ کې. فضل زازی تیر سیزن کې د شپږیزې د امو لوبډلې لپاره لوبېده، کوم چې په 2020 کې ترسره کېدله. اوس لپاره د فول کولو کوشش، صحیح میډل کېږي نه، په سکویر لیګ کې ډګر ساتونکی شته. بالینګ کې بدلون راغی د اکیډمي اینډ نه. دوی غواړي چې باید د سلیم صافی وازمایي. له دې خوا بیا سپین توپ اچوونکو باندې زیات باور وکړه. هڅه به کوي چې باید اوس د سرکل نه پس بیا د منډو کنټرول څه نه څه اسانه وي. که څه هم سرکل ډېر زیات کامیاب ووتلی و، 5م اوور پورې 2 وکټې تللی وې، مګر وروسته بیا وروستي اوور کې ابراهیم صافی یو څه زیاتې منډې ورکړې. نو سرکل نه پس هم دوی هغه تاثیر لاندې لا هم نه دی چې په سرکل کې دوی باندې راغلی په دې لوبه کې. اپیل کوي دا ځل لوبڅار ته، هغه څنګه و لوی اپیل وشو، مګر لوبڅار خاموشه پاتې شو. د ناټ آوټ فیصله کوي، پرېکړه یې د نه سوځېدو وکړه. مشوره به ورکوي فضل زازي ته په دغه لوبه کې. په بیټ راغلی او ګوډ لین کې ډېر ښه بال و د صافي له لورې. تړمین او ډیفاین لیګ دواړه بهر دي سلیم ته. سلیم هم د بغلان ولایت پورې تعلق لري. دی هم اکثره په فرست کلاس سیالیو کې د امو ریجن یا امو زون نه کرکټ کوي. افغانستان ملي لوبډلې سره هم په
بیلابیلو تمریناتي کمپونو کې پاتې شوی ښه فاسټ بولر دی دلته یو ځل بیا ډګر ساتونکي هڅه کوي اما یو څه لرې و په چټکۍ منډه جوړه شوه په تیر اوور کې همدغسې په همدغه ایریا کې د رحمت شاه یو کیچ و چې د ډګر ساتونکي لاسونو ته ورغی هماغه و چې وکټ یې ترلاسه کړه دا ځل بیا هم هماغسې بال ده ترسره کړ خو فیلډر یو څه لرې و د صافي په اړه باندې وایو احمد زیدی هم په فرست کلاس کې یو ښه ریکارډ ځان سره لري یو ډېر چټک بالر دی شارټ پچ ډېر زیات ښه کوي سوینګ هم کولی شي نو یوه ښه آینده ده د افغانستان هغه که د ده رن اپ وګورو د ده که فټنس وګورو د ده که فالو تھرو وګورو د ده که هایټ وګورو د یو فاسټ بالر هغه ځانګړنې پکې شته د افغانستان په چټکو توپ اچوونکو کې سرلارو توپ اچوونکو کې د زیاتو کیمپونو کې ځکه له ملي لوبډلې سره و چې لا زیات کار ورباندې وسي او بالاخره د افغانستان د کرکټ یو ښه راتلونکی دی د کرکټ هغه ځانګړي احساسات او جذبات بې له شکه د قدر وړ دي اوس خو د کرکټ مقابلې ډېرې زیاتې سختې د لوبغاړو ترمنځ هغه پخوانی کرکټ نه دی پاتې چې څوک دی یوازې په لږ پرفارمنس باندې په ښه کمزوري فټنس باندې مخکې راسي اوس ضرور ده چې که یو څوک 140 سپیډ د زیات تجربې سره ولي ته مجبور یې چې باید سپیډ یې هغه نه زیات ولې ښه بدلون هم په توپ اچونه کې ولري تر څو پورې بل توپ اچوونکی کراس یو تا په افغان ملي لوبډله کې بیا ځان سره واخلي چې اسانه به نه وي دغه رقابتونه دي چې د افغانستان ښه استازي دنیا ته ښودلی شي بیا هم اپیل کوي بال غوښتلی چې باید پلی یو آوټ دا در کامیابېږي اپیل کې پر ځای و د غوښتنې چې لوبڅارې په داسې حالاتو کې د وکټ ساتونکي او د توپ اچوونکي د غږ سره سم د وکټ یې ګوته پورته کړه د ښه صحیح سوچ نه هغه تکرار یې کتلی صحیح بالکل کراس لاړو په فرنٹ فوټ باندې راغلی غوښتل دغه بال لیګ سټم ته ولوبئ فل لین بالو هماغه و چې دوهمه وکټه هم ترلاسه کوي سلیم صافي په روانه سیالۍ کې ډېر فکر نه وروسته لوبڅار دا آوټ لاس ورپورته کړ فضل زازی په دغه سیالۍ کې به یو منډه بېرته ستون شو پر ځای به اوس نوی توپ وهونکی راست دی تر څو د ملګرتیا وغځوي له غمیز ادران سره ښه سټارټ دی بهترینه پیل دی هغه میله هم په لوبغالي کې شتون لري رحیمي کې وکتل سي اړینه خو اوس دا ده چې باید د غمیز سره یو طرف ښه وساتل شي هغه سره باید سنګل ډبل کې سټرایک بدلون کې پوره همکاري وسي غمی د شپږم اوور په پایل سره وښوده چې دی د لوړو شاټونو دپاره په لوبغالي کې پاتې کېدلی سي او دی کولی شي چې منډې چټکۍ حالت ته بوځي خو اړتیا به داسې وي چې یو کس حتمي ضروري یو سایډ ورسره په ښه توګه باندې مخکې بوځي پارټنرشپ ډېر مهم دی ورسره اوس دوی بیا مجبوره دي چې په لوبغالي کې یو ځل بیا ځان سیټ کړي که څه هم د رحمت شاه نه وروسته غمیز ادران هغه تاثیر له منځه وړی و چې د دوی په لوبډله باندې په وکټ تک سره پروت و یو ځل بیا هغه تاثیر فضل زازي د دوی خواته راوګرځاوه شارټ پچ ډایرکټ د وکټ کیپر لاسونو ته ورځي ښه پیس سره مجید عالم نوی بیټسمین دی د پامیر زلمي لپاره مجید هم تیر کال شپږیزه کې ډیبیو وکړه د سپین غر لوبډلې سره لوبېده په خپل ډیبیو سیالۍ کې د نیمه سلیزه کړې وه وکټ کیپر بیټسمین دی او دی هم چې په میډل کې راغلی د خپلې لوبډلې لپاره کوشش به کوي چې یو څه پارټنرشپ وکړي 1-2 باندې فوکس وکړي ښه لوبغاړی دی د ملګرتیا جوړولو یو ښه وړتیا او استعداد لري ښه انتخاب یې کړی په دغسې حالاتو کې چې باید غمیز سره په سټرایک بدلون کې یو څوک پوره همکاري وکړي یو سایډ که تیز چلیږي بل باید حتمي ضروري وکټ باندې ورته ودرېږي د وکټ ساتنې مسؤلیت هم د پامیر زلمي لپاره لري واورو وروسته 40 دریو لوبغاړو په زیان 19 باندې ولاړ دی غمی په صفر باندې مجید عالم فضل زازی چې په یو منډه یې خپله وکټ وړاندې له لاسه ورکړه په توپ اچونه کې هم تغییرات د اے سی بي نه عبدالرحمن رحماني راځي رحماني هم د افغانستان د ملي 19 کلنې لوبډلې تکړه لوبغاړی دی ډېر زیات ښه پیس لري سوینګ هم کولی شي دواړه سوینګونه ورسره دي او توپوهنه کې هم ډېر زیات ځانګړی آل راونډر دی ډېر زیات الې هیټ کوي دی کله کله چې وخت حوالات راځي کویک بال ورته کوي چټک بال ورته کوي غمی د بال په کټ کولو کې ناکامه راغی کوشش کېده چې باید بال په ښه توګه باندې کټ کړي وړاندې د ابراهیم صافي د زیاتو منډو ورکولو وروسته فیصله وشوه چې باید
چټک توپ اچونکي غمي پر وړاندې راولي ځکه د سپین پر وړاندې ډېر زړورتیا نه د کار واخیسته هغه په لوبغالي کې پرې نه خو چې نور د پر وړاندې ښه توپ اچونه وکړي هماغه و چې لوبډلمشر نوې فیصله کوي دا ځل عبدالرحمن راوست چې باید د دې اپشن نه په استفادې سره وکولی شي غمی یا وسوځي یا کمې منډې ورکړي لانګان ډیپ ایکسټرا کور تھرڈ مین او ډیپ فاین لیگ بهر دی په سرکل کې دننه بیا بیکورډ پوینټ میډ اف همدارا شارټ میډ وکټ هغه ډګر ساتونکي دي چې ډګر ساتنه کوي سمیع الله شینواری بیا په شارټ ایکسټرا کور کې ولاړ دی لوبډلمشر اشمت الله په میډ اف کې ډېر ښکلی بال صحیح ځي منیر کاکړ شتون لري هلته د کومې منډې موقع او نو بال فری هټ موقع ده د مجید علم لپاره چې د خپل بیټ خاموشي ماته کړي ښه چانس فرصت لاسته ورغلی چې باید دی ترې سمه ګټه واخلي او د منډو پیل هم څه ناڅه په چټکۍ سره وکړي د پښې هغه اړولو انځور ګورئ چې له ټاکلې کرښې نه یې ډېره زیاته پښه واړوله تر څو پورې لوڅار احمد شاپکدین د نو بال لاس پورته کوي یو ځل بیا عبدالرحمن شارټ بال کوي بال هوا ته لوړېږي زیات قوت د بال پسې نه و چې په ښه توګه باندې میډل کړي او بالاخره وکولی شي د یو ښه ټایمینګ سره پرې شپږ منډې جوړې کړي په ښه ځای کې بال ورته وکړ که څه هم مجید عالم په دغه توپ باندې د شارټ هغه ځانګړې هڅه کړې وه مګر د بیټ له اصلي ځای سره هم ونه لګېد له بلې خوا د ټرایم دومره ښه نه وه چې دی د خپله زړورتیا سره توپ له باونډرۍ د باندې کې ډېر لوی چانس و چې هغه بېرته ځای کېږي د کټ کولو کوشش بیا هم ښه پیس سره د اسټم نه بهر بال لوبسار هم وایي چې پراخه بال دی بله اضافي منډه فرحان زاخیل اشمت الله شهیدی سمیع الله شینواری منیر کاکړ افسر زازی عبدالرحمن سلیم صافی ابراهیم صافی یقینا د افغانستان په کرکټ کې غټ نمونه فرحان په لانګان کې د افغانستان د 19 کلنې ملي لوبډلې لوبغاړی هم پاتې شوی یو ښه اوپنر لوبغاړی دی د ډیفینډر لپاره لیګ چېرته بال په ښه توګه باندې پلیک کوي ډیپ سکویر لیګ کې ډګر ساتونکي ځان په ښه توګه باندې ورساو پرې نه خو چې په یا توپ باندې زیاتې منډې ورکړي دواړه لوبډلې په دغه اتم پړاو کې لومړنۍ سیالي کوي نن د اتصالات شپږیزې سیالیو دویمه ورځ د کوم چې څلورمه سیالي ترسره کېږي پامیر زلمی نوې لوبډله ده په شپږیزه کرکټ لیګ کې چې شاپور زدران تر لوبډل مشرۍ لاندې لوبه کوي بل لور ته د ملي لوبډلې د یو ورځنیو سیالیو لوبډل مشر حشمت الله شهیدي بیا د دیوه بوس ډیفینډر لوبډلې لوبډل مشر دی بالي بیا هم آن سایډ ته ولوبه یوې منډې لپاره سټرایک روټیشن جاري ساتي مجید عالم ښه همغږي ده پکار هم ورته ده چې ملګرتیا جوړه کړي پارټنرشپ وکړي تر څو کوم پریشر چې دوی باندې دغه وروستیو 2 وکټو چې زر زر لاړلې بېرته ښه کم بیک وکړي زیاته اړتیا همدا ده چې باید مسؤلیت سره دوی وړاندې لاړ شي وروسته بیا کولی شي چې چټکې منډې ترلاسه کړي د پلان مطابق همدغسې چې روان دي ګټه به ورته زیاته وکړي میچ اتران بیا هم د ده په وړاندې هم د اپیل هڅه وه مګر دی مخکې راځي بالاخره اوور پای ته رسېږي د روانې سیالۍ اتم اوور پای ته رسېږي 53 منډې کړي پامیر زلمي 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي اتو توپونو سره بیا شپږ منډې ملګرتیا شوې وروسته د وروستۍ وکټې دویم قرار روان دی احتیاط نه کار اخلي فضلک فاروقي 2 اورونو کې یوازې 3 منډې ورکړي وکټ د په نوم نشته ابراهیم صافي بیا په 3 اورونو کې 34 منډې ورکړي اکانمي یو سل وړه ده یو وکټ د په نوم محمد سلیم بیا ښکلی بالینګ کړی
دوه اورونو کې شپږ منډې 2 وکټې د په نوم دي 3 اکانومۍ سره. عبدالرحمن رحماني بیا په خپل لومړي اوور کې 6 منډې ورکړې. سلیم صافي باندې یو ځل بیا د اکیډمي نه اعتماد شوی دی. ښه فیصله زما پاند باندې د لوبډل مشر شهیدي شارټ لین کې بال په اسانۍ سره لوبېږي ډیپ سکویر لیګ ته. حشمت شهیدي ځکه په سلیم یو ځل بیا باور کوي چې تیر اوور یې کامیاب اوور ترسره کړ. باید د یو ښه بالینګ ملګرتیا هم نندارې ته وړاندې سي تر څو پورې دوی وکولی سي د ټارګېټ په راګرځولو او کم ورکولو کې د توپ اچوونکو نه پر ځای استفاده وکړي. دغه ګټه اخیستنه بیا وروسته پوره پر دوی لپاره ښه ثابتېدی شي. په همدې اساس سلیم د خپل سپیل درېیم اوور لپاره رابللی. دا ځل کویک بال کوي ډېر زیات دغه توپ هم لاندې پاتې شو. دی مجبوره و چې بیا هم احتیاط نه کار واخلي. که څه هم د غمیزه دوران په سیالۍ کې دومره زیاته حوصله نه ښکاري. هوښیاره بالر د سلیم بېلابېلو ځایونو کې بېلابېلو طریقو سره بالینګ کوي. موقع نه ورکوي بیټسمین ته چې هغه پې منډې جوړې کړي خپل لاسونه خلاص کړي تر څو. خو د سلیم توپ اچونه بیا هم پس د پورې د صحیح ځای کې بالینګ کوي بېلابېلو طریقو سره. تاسې وګورئ چې بال کمسې ګریپ کړی دی سیم نه. سلو بال سمیع الله شینواري ډېری وخت دی د ډګر ساتنې له نوم سره سم د ده نوم ذهن ته راځي یا د چټکې منډې اخیستلو سره د نوم ځای ته راځي یا د مسټر ناټ آوټ تکرار یې کتلی سئ. چینج آف پیس آف کټر و کوشش د ایکسټرا کور په سر باندې د بال اوښتلو مګر بونډري مخه ونیول شو. اما کیچ یې وانخیست که چېرته دا کیچ د په واک کې راوستلی وی د ریاض حسن شبیر نوري وفادار ومن نه وروسته به دا بیا غوره کیچ و چې د به دغه سیالۍ کې نیوه. نوی پلان سره دا ځل بال وشو د چینج آف پیس پر ځای باندې دا ځل ایکسټرا څه نه څه شارټ لینث کې و اوچت بال یې وکړه. سلیم 2 توپونه وړاندې شاته وکړه. دا ځل چې کله وړاندې په تیر بال باندې کیچ ډراپ شو د آوټ ساید آف سټم دغلته یو ځل بیا فول لینث کې بال. ما مخکې مې یاده وکړه چې هوښیاره دی بېلابېلو ځایونو کې بېلابېلې لینثونو کې بالینګ کوي. همدغه هوښیاري ده د سلیم. T20 کرکټ کې همدغه شیان ډېر زیات مهم دي چې څنګه کولی شي چې بیټسمین ډېرو منډو ته پرېنږدي څنګه کولی شي چې راحصارې کې سلیم صافي چې مخکې موږ هم یاده وکړه چې یو هوښیاره بالر دی. هغه څه چې د ده زده دي دلته یې کوي. یو بیا هم ډېر ښکلی بال ډېر زبردسته بال. کله چې په متحده عربي اماراتو کې تمریناتي کمپونه کېدل دی هم د لوبډلې برخه و. د افغانستان په ټیسټ کرکټ سکواډ کې هم پاتې شوی په ریزرو هم په لوبډله کې پاتې شوی بېلابېلو سفرونو کې. نو بیا هم دا صحیح ځای دی چې دلته پرفارم وکړي. ایشیا کپ نږدې دی نړیوال جام شل ورځې نږدې دی. د شپږیزه یو بهترین وخت کې ترسره کیږي. اسانه به وي د سلیکشن کمیټې لپاره هم چې هغه لوبغاړي چې دلته پرفارم کوي ځان ښیي سلیکشن وشي تر څو په نړیوال جام او په آسیا جام کې د افغانستان نمایندګي وکړي. مجید علم بال دفاع سره لوبیري نو چانس او ځان ډېر زیات په چټکۍ سره رسوي. هڅه ډېره زیاته وه مګر پایله یې دا وه چې مجید علم ځان ورسوه. سهار بیا دغسې حالاتو کې د حمید حسن په خپل بالینګ کې د ځانګړي انداز سره نوټو شو کوم چې ډېر کم دغسې حالات رامنځته کېږي. مجید علم په سټرایک بدلون کې پوره هڅه کوي چې ځان غمیز سره یو ځای په دې سیالۍ کې د کامیابه توپوهونکي په څېر پاتې کړي. هلته بیا په لوبغالي کې یو ستراتیژیک ټایم آوټ دی کوم چې نوې مشورې د لوبډل مشر او روزونکو له خوا نه راځي د ټیم دپاره. فل سکواډ شاپور زدران غمی زدران فضل زازی رحمت شاه نور علي سید احمد شیرزاد اسماعیل اسلام زازی اجاز احمد زی فضل نیازی روخان بارکزی صبیح الله سردار زی وحید الله شفق محمد الله همکار دولت زدران ارشد خان عبدالمجید امیر زازی او سلطان زاده نور الحق د هغه مکمل سکواډ د دوی د لوبډلې. که وګورو احمد زی په وکټ کې هم ډېر څه نشته فاست بالرانو لپاره خو سپینرانو لپاره شاید بریک وشي ځکه په څه ناڅه شته په وکټ کې د څوکه توپ اچوونکو لپاره خو فاست بالرانو لپاره هغسې سوینګ چې دغه بالران غواړي وي کې نشي کولی نه توانېږي ځکه دومره د بالرانو لپاره سپورټ نه کوي وکټ نو بیټسمینانو ته په اسانه وي خو سپینر یا څوکه توپ اچوونکي چې کله راځي بریک ورته شته نو شاید بیټسمین ته به ستونزې جوړې کړي.
نوی وکټ د بده باندې نو وخت به اړتیا وي چې لام د بیټینګ دپاره ډېر لا هم سازګاره شي که څه هم په شلوريز کرکټ کې افغان مینوال د ډېرو شپږیزو لوړو هدفونو زیاته مینه او ذوق لري او اصلا بیا پوره کېدو کې هم همدغسې غواړي چې باید تارګېټ چیس شي. یوازینۍ د نن ورځې تېره سیالي وه چې د چیسینګ نه په سمه توګه باندې د یوسف زازي په غوره توپ اچونه کې دفاع وشوه چې 5 وکټ یې واخیستې. تر دې مهاله دې نه مخکې 3 سیالۍ ټولې چې شوي دي یوه یې له تارګېټ نه دفاع کې نن له غرمې مخکې راوګرځول شو. نورې 2 سیالۍ په تېرو سیالیو کې بیا دواړو کې چیسینګ شوی چې دا په دې شپږیزه کې به اوس نن هم دغسې دغې سیالۍ پایله وګورو چې تارګېټ په کوم حالت کې پامیر ورکوي بیرته بوست په پوره کولو کې دوی څومره کولی شي کامیابه راسي. که وګورو په ټولو سیالیو کې چې هر لوډر مشر ټاس ګټلی د تېرو 3 سیالیو کې د بولینګ فیصله شوې ده، خو دلته بیا برعکس ته خبره د پامیر زلمی او بوس ډیفینډر لوبډلې دواړه لوبغاړي بیا هم غمی او مجید ته به پلان ورکړل شوی وي چې څنګه باید مخکې لاړ شي، څنګه کولی شي چې یو ښه ټوټل یو ښه هدف د بوس ډیفینډر لوبډلې لپاره په سکوربورډ باندې وټاکي. 8 لوبډلې دي په اتصالات شپږیزه کرکټ لیګ سږني سیزن کې، ټولې 32 لوبې 19 ورځې به دوام کوي. ډېر یو غوره چانس دی چې افغان ځوان لوبغاړي خپلې وړتیاوې وښیي، تر څنګ یې په دغه سیالیو کې هغه لوبغاړي چې د ملي لوبډلې برخه دي خپل پرفارمنس اوس کنټینیو کړي. د راتلونکي انتخاب دپاره د افغانستان د غوره استازیتوب دپاره یو ډول باید دغو سیالیو دا پریکټس وګڼو، تمرین یې وګڼو تر څو پورې دوی خپل ځان باندې کار وکړي. لا څرګنده شي چې د افغانستان د استازیتوب دپاره غوره څوک کېدلی شي. مجید علم او غمی زتران دواړه په دغه لوبه کې لا هم په 4 وکټ باندې دوی ملګرتیا غځوي. 50 منډې پامیر زلمي لري، 9 اوره پای ته رسېدلي، تر اوسه پورې خو منډې زیاتې نه ښکاري. 450 توپونو باندې 50 منډې ترلاسه کړي یوازې، خو 3 مهمې وکټې دوی خپل د لاسه ورکړي. ایکسپیرینس نور علي زدران، رحمت شاه، فضل زازای، هغه نومونه چې د پامیر زلمي لوبډلې په حساب کا ونه ځلېدل. ښه 2-3 لوبغاړي بیا هم د ټیم دپاره زیات څه کولی شي، په یو لوبغاړي تکیه بیا لوبډلې بریا ته نشي رسولی. 3 هغه لوبغاړي چې پیل کې باید زیاتې منډې کړې وای. عبدالرحمن راغلی د بولینګ کولو لپاره، ښه انداز سره کټ پرې وکړ، ډیپ تنمن نه ډګر ساتونکي ځان ورساو، د یوې سنګل ځای ورته ورکړه. مجید نو ډېر زیاته هڅه کوي چې غمې ته سټرایک ورکړي تر څو پورې دی په دغه لوبه کې هغه تاثیر چې په دوی باندې پروت دی هغه له مخې پورته کړي. تړمین بهر دی، ډیپ ایکسټرا کور، لانګ آن او ډیپ سکویر لیګ د سرکل نه بهر. ښه ډګر ساتنه یې سینګار کړې، د خپل فیلډینګ مطابق بولینګ کوي. عبدالرحمن هوښیاره دی، هغه ځکي بولینګ کوي چې چېرته د فیلډر اغستی دی. یو ځل بیا ډېر ښکلی بال، ډېر زبردسته ځکي بال، زیاتره توپونه وکټ ټو وکټ راځي، پیډونو کې دغه بال وکړه، باډي باندې راځي. چېرته غلطي ورسره وسي که د بولډ آوټ نه بچ کېږي نو د ایل بي پوره پوره خطرات پکې دي. دی نو اسانه توپونه نه ورکوي تر څو پورې توپوهونکی ځان ورته جوړ کړي او بالاخره په ښه توګه باندې ولوبوي. ډېره زیاته کامیابه توپ اچول همدا ده چې د یو ښه بدلون سره د ویشتنځای په هغه لینتونو کې کوم چې دوی لپاره اړین دي هغه په نښه کول دي، تر څنګ د ګوتو په کمان سره د بال سوینګ دی د فاست بالر دپاره. بال بیا هم دفاع سره لوبېږي او ځان غواړي چې ورسي، مګر بېرته راستنېږي. کم بیک موجود دی، وروستیو کې بال په واک کې راوسته. مجید علم غوښتل چې باید د دغه دفاع هم د سنګل لپاره استفاده وشي، ځان یې ورسو، مګر همغږي څه ناڅه موجوده وه. غمې د یس نو کال کې بېرته غږ راوکړه چې باید ودرېږي، بېرته یې ځان ستون کړ. که چېرته دغسې حالاتو کې بیا رن آوټ راځي دا به بل تاثیر وي په پامیر زلمي باندې چې ډېر زیات به دوی د خنډ او مشکلات سره مخامخ کړي. غمی هم غواړي چې یو څه وخت واخلي په وکټ پاتې شي. عبدالرحمن هم بیا هغه بالر دی چې که ته ترې منډې هم ترلاسه کړې خو ته د لاین او لین نه پرېږدي خپل. ایسي بینډ نه رحماني شارټ پیچ پیس سره ایکسټرا باونس ډایرکټ د افسر خان زازي لاسونو ته ورځي.
افسر له بلې خوا بیا چانس ورته ورکوي که چیرې بل دغه توپ ترسره کړي د نو بال لاس به اوچت کړي هماغه دی چې باید عبدالرحمن په وروستیو توپونو کې چې دوه توپونه پاتې دغه اور د لسم اور دی کې باید د احتیاط نه کار واخلي تر څو پورې دغسې شارټ توپونه نه کوم چې زیات اوچت وي که وګورو احمدزی عبدالرحمن هم ښه پیس لري څرنګه چې دی کولی شي سوینګ وکړي ښه پیس هم لري آل راونډر لوبغاړی دی یو بهترین آینده ده د افغانستان د کرکټ فزیکل فټنس ډېر زیات برابر ښکاري دا یې د ورځنیو تمریناتو د یو لوی مسؤلیت لپاره د چمتووالي یوه ښکاره نښه ده چې دی په خپل ځان باندې اوس ثابتول غواړي یارکر لینډ بال کوي ډېر عالي بال ډېره ښه توپ اچونه غمی یو قدم مخکې والی کوي مګر په دې برلاسې نه و چې بال دی جج کړي او بالاخره ترې منډې حاصلې کړي ډېر ښه روان دی په دې لوبه کې عبدالرحمن تقریبا لومړۍ پاڼۍ اوله برخه چې 10 اوره د هغه هم پای ته رسېدو کې دي مګر دوی تر اوسه په 50 منډو برلاسې دي د عبدالرحمن دغه یارکر بال چې موږ کوم ګورو یوازې بلاک شو وقار یونس حمید حسن خامخا به ذهن ته راځي وروستی بال کوي د لسمه ورحماني غمیز ادران ته او بیا هم ډیفینس هلته ډګر ساتونکي سمي شینواري ولاړو کومه منډه جوړه نه شوه کامیابه اور بیا هم پای ته رسېږي د 10 اورو وروسته 50 منډې د 3 لوبغاړو په زیان ډېره غوره ملګرتیا په بالینګ کې وشوه د عبدالرحمن او سلیم صافي ترمنځ کمنټر باکس کې بدلون راځي ملت افغان او وکیل اشرتي به راځي دی به د لوبې ژوندی بهیر ته تاسو در رسوي دواړو ته ښه راغلاست بسم الله الرحمن الرحیم احمدزی صاحب ډیره مننه رایوی صاحب کور ودان تشکر شما را هم خوش آمدید میگیم جناب ملت افغان صاحب ډیره زیاته مننه اشرتي صاحب څلورمه سیالي ده د 2022 شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو په دوام کې په امیر زلمي پکې د بوس ډیفینډرز خلاف لوبیږي د بوس ډیفینډرز لوبډله کې وګورو ډېر ښه جوړښت لري ډېره ښه جوړه شوې ده د دوی بالینګ اړخ کې وګورو بیټینګ اړخ کې وګورو او سټارټ یې ډېر ښه ورکړ خو په لومړي ځل باندې په امیر زلمي لوبډلې په شاپور زدران البته ټاس وګټه د تېرو لوبو خلاف او مستقیمه د بیټینګ فیصله وکړه اشرتي صاحب په دې اړه تاسو څه نظر لرئ یعنی د لومړی د بیټینګ فیصله په تېرو میچونو کې یعنی تقریبا لومړی ټاس ګټل شوی دی بیا پسې د بیټینګ فیصله د بالینګ فیصله شوې ده خو شاپور زدران دا ځل مستقیما د بیټینګ فیصله وکړه بله قسمت که در میچ ابتدایی هم دیدیم 140 دوش از آن خود کرد تیما در کل گفته میتونیم که پیچ یا می جایی که بیتینگ سرش میشه خیلی مناسب است به خاطر امو شمال یا بادی که از طرف صبح می باشه یا نمی که در پیچ موجود می باشه توسط آفتاب او از بین رفته و یا به خاطر بیتینگ خیلی سازگار است اینمی نقاط دیده شاید شاپور زدران لازم دیده باشه که بتانیم هدف بزرگ به خاطر تیم مقابل تعیین کنیم اما تا به حال بیتسمینایشان در پایان اوور دوم توانستند که بالکل نه 50 منډې 59 دوش از آن خود نمایند که وکتلی شي په امیر زلمي لوبډله نوې لوبډله ده په دغه لیګ کې او لومړی سیالۍ ترسره کړي په روان ټورنامنټ کې وګورو چې دوی څه ډول مخ ته ځي خو د لومړي میچ ته به کتو شاپور زدران هم فکر کړی چې یو سل اووه څلوېښت منډې دفاع شولې اته څلوېښت نو د همغې له وجې دوی ټاس وګټو مستقیما د بیټینګ فیصله وکړه ضیاءالرحمن اکبر راغلی دی دا نو د کورني کرکټ یو تر ټولو بهترینه لیف آرم دی یعنی لیګ بریک کوي په چپ لاس باندې ډېر زیات ښه ثابتېږي نوموړی د زرغون افغانستان جام کې هم ډېر ښه ثابت شوی او بهترینه کرکټ یې ترسره کړی دی نو ډومسټک کې نوموړی ډېر زیات ښه دی او دلته به وګورو چې د بوس ډیفینډرز لپاره څه ډول ثابتېږي ضیاءالرحمن اکبر باز هم بال در هوا امکان کیج گرفتن بود اما متاسفانه فیلدر همراه بالر همکاری نتانست قسم که همکار ما افغان صاحب در ابتدای اشاره کرد و درباره ظرفیت و استعداد ضیاءالرحمن اکبر بیان میداد
اما متاسفانه باز هم یک کیج دراپ شد. بالکل. یک مطل مشهور و معروف کرکت است کیچز وین د میچز. بالکل کیچ ها است که میتونن در پایان ثابت کنه که میچ برده میتونن. بالکل د ریورس سویپ هڅه کړې وه مجید خو بال یې په سمه ډول میډل نه کړل تا مخامخ اسانه ایزي کیا شو خو ډراپ شو سټرګل کوي هڅه روانه ده د مجید له خوا نه تر څو ځکه ډېر زیات وخت یې وشو 12 توپونه دا ځل فول کړ دغه بال ډیپ سکواډ لیګ کې هلته فیلډر شته دی یوازې د یوې اسانه منډې چانس شته دی نو یو څه اسانه نه ده د پامیر زلمي لپاره دغه تګ دغه مزل ځکه 1-2 باندې دوی ډېر زیات دغه کوي لومړي سر کې دوی وکټ له لاسه ورکړلې نورعلي زدران نه وروسته په خپله رحمت شاه ورسره نو اوس دغه پارتنرشیپ ډېر زیات مهم دی دوی لپاره تر څو ښه مخته لاړ شي. بله یک چیزی که خیلی لازم است به خاطر این تیم باید از پارتنرشیپ یا رفاقت بین دو بازیکن داشته باشند. حداقل رفاقت تا 50 دوش الی 60 دوش داشته باشند تا بتونه به خاطر تیم مقابل یک هدف نسبتا خوب تعیین کنه. اما برعکس میبینیم که ضیاءالرحمن بالر است که قسم اشاره کردیم نه تنها در دومستیک بلکه البته در لیگ های بیرون از افغانستان و در کانتی میچ که در انگلند انجام میشه اونجا هم کارکردگی خیلی فوق العاده خوب داشته. در کل یک بالر خیلی تکمیل است، بالر است که ظرفیت خوب داره، استعداد خوب داره در عرصه بالینگ انداختن و در مقابل از او بیسمینایی که بتونن بعد شورتای دلخواه خود را انجام بده خیلی دشوار خواهد بود. میبینیم سلیم صافی البته چینج کرده از طرف ایسی بی این بار سلیم صافی بال انجام میکنه. بالکل سلیم صافی از سلو دی څومره ښه تر سره کړی دی بال سیده هلته میډاپ کې فیلډر ته رسیږي د کومې منډې چانس شو سلیم صافی د عمرګل د راتګ سره او بیا کوم چې اماراتو کې متحده اماراتو کې پروژه کې رمضان المبارک میاشت کې کوم کیمپ و هغه نو ډېر ښه کیمپ لره د پس بالران دپاره د عمرګل د ټرین لاندې نو دا ښه اړخ دی او سلیم صافی یو د چټکو بالرانو له ډلې دی د افغانستان په ډومestic کرکټ کې ډېر ښه ثابت شوی دی. وګورو چې څه کال شپږیزه کې څه ډول ثابتېږي. البته په لومړي سپیل کې وکټ هم ترلاسه کړې وه او په یو ډېر ښه بال باندې غټ لوبغاړی رحمت شاه اوټ کړی و. بله البته در اوورهای قبلی از طرف هوتل این بال میکرد به خاطر فاست بالر در روی این کدام مدت خاصی در پیچ دیده نشد. فیصله کپتان هم تغییر خورد. این بار سلیم صافی که یکی از هتیار بزرگ و عمده به خاطر تیم محسوب میشه میخواد که بالای از او را از طرف ECB اند امتحان کنه که آیا در پیچ کدام منفعت به خاطر فاست بالر موجود است یا نه. سلو بالو د پول کولو هڅه وه هلته خپله ویکټ کیپر افسر زوزی رضي او یوازې د یوې اسانه منډې چانس شته دی نو ډېر ښه بالینګ پیل کړی دی سلیم صافي په دغه اور هم ډېر ښه پیل کړی 2 ویکټ یې البته ترلاسه کړي دي نوموړي په روانه لوبه کې او خپل دوهم سپیل ترسره کوي. نقطه عمده را اشاره کردین قبل از افغان صاحب یقینا کدام امکاناتی که از طرف ECB افغانستان کرکت بورد به خاطر بازیکن‌ها و خاصتا به خاطر فاست بالرها مساعد شده بود از اون فاست بالرها خیلی استفاده از زمین نموده. یکی از مثال‌های خوبش میتونیم سلیم صافی و فرید ملک وانمود بسازیم. قبلا یا که بالینگ میکردن و حالا که میبینیم در بالینگشان تغییرات بسیار خاصی آمده وانمود میشه. یک اصطلاح مشهور دیگه رو باید تا سال عرض کنیم practice makes man perfect. پرکتیس هست که میتونه با آدم یا شخص یا بازیکن تکمیل بسازه و البته بازیکن‌های مالی لیل هم پرکتیسشان خیلی پرکتیس قوی است و همیشه پرکتیس های خاص را انجام میده و مربی که در دبی یا قطر داشتیم که عبارت است از عمرگل یقینا از تجربه از اونها استفاده خوب کردن. سلو بالو د ازل څومره خمیرل ک سټریټ باونډري طرف په بال باونډري څخه د باندې د شپږو منډ لپاره یو څه مخکې پیچ کو سلو خو انتظار وکړه غمی زدران ښه ثابت شوی دی که څه هم سټی کړی په وکټ باندې خو څومره خیر واخیسته په شپږو منډو بدل کړ بهترینه شاټ سټریټ باونډري طرف ته مستقیما سایډ سکرین لګیږي چې مخکې پیچ کې نو ضرور به پنش کېږي سزا به ګوري اشرتی صاحب. بله یک کوشش خیلی عالی از طرف غمی زدران توانست که میدل آف د بیت بازی کنه و تایمینگ هم همراهش کمک و همکاری داشت. باز هم شارت بال
بال بسیار پرقدرت و تیز از طرف سلیم صافی، یعنی یک کمبک خوب در بالکل د سره نو 12 سرونه پای ته رسیږي او 9 شپېته منډې لري، 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. به ګورو چې حمید زلمي څومره هدف ټاکي او څومره منډې جوړوي. تېره سیالي بیا ډېره په زړه پورې وه، ډېر زیات کلوز میچ وشو د هندوکوش سټارز او ورسره د اموشاکس، کوم کې چې اموشاکس وشو کولی بریا خپله کې په وروستیا اوور کې ډېر یو ښکلی میچ و. بله افغان صاحب در مسابقه قبلی هم فاست بالر بود که کارکردگی عمده را انجام داد. یوسف زاده توانست که در اوور سرنوشت‌ساز به خاطر تیم خود 4 بازیکن عمده را در خیلی وقت حساس به دست بیاره که در کل یک خوشخبری یا مژده خوب است به خاطر کرکت افغانستان. ما میتونیم فاست بالرهای خوبی را پرودیوس کنیم یا معرفی کنیم. یکی از نمونه های خوبش یوسف زاده، سلیم صافی و فرید ملک گفته میشه. لیت کات از طرف بیسمن، فیلدر کوشش میکنه که بال را پیش از کراس کردن بوندری به دست بیاره، اما بیسمن میتونه در این کوشش خود خوب بدرخشه و 4 دوش عمده را به نفع تیم خود حاصل نماید. بالکل مجید دا ځل یو څه شاته لاړ او ډېر ښه لیټ کټ و هلته د بیکورډ پوینټ کې فیلډر دننه و، تړمیان نشته دی او همدا وجه ده چې 4 منډې راځي. او به ګورو چې ضیاءالرحمن اکبر څه ډول بالینګ ترسره کوي. خپل لومړنی اوور یې ډېر ښه ترسره کړی و، 14 اوور ترسره کوي په ټوله کې. دا ځل بول کولو هڅه ده خو ناکام دی. څومره ښه ځای کې پیچ کړی دغه بال. ضیاءالرحمن ټیټ لینډ او دقیق بالینګ ترسره کوي. یانگستر ځوان لوبغاړی دی، چپ لاس باندې. در مقابل ضیاءالرحمن باید اساس خیلی احتیاط کار گرفته شود، چون که یک بالر خیلی پرقدرت است و یک بال خیلی زیبا، خیلی مقبول. بیسمین هیچ چانس نداشت که در مقابل بال ضیاءالرحمن بدون شکل دفاعی بازی دیگر را انجام بدهد. بګورو چې څه ډول لمړی مخته ځي اوور د وکټ راځي. مجید ته یو څه تیز دی، دا ځل چټک یې ترسره کړ او همغه دی چې مجید پرې کومه منډه نشي جوړولی. بعد از بال اولی ضیاءالرحمن یک کمبک خوب کرد، 3 بال مستقیم در بهترین لاین و لین پیچ کرد که بیتسمن هیچ چانس نداشت تا شولدر خود را در مقابل از او آزاد به شکل آزاد بازی نماید. بالکل یوازې یوه باونډري راله به دغه ورکړي او د سره 14 اورونه پای ته رسېږي. 3 اویا منډې لري، 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي. 2022 شپږیزه کرکټ لیګ کوم چې د اتصالات ټایټن سپانسر پاور بای جاپان نیوز او نور مالی ملاتړ کوونکي دا ځل یو څه مختلفه یو څه الکوزای شرکت، بلاسم هسپتال، بالکل دافا نیوز، اتصالات لکه څنګه قسمه که شما یادواری کردین تایتل سپانسر است به خاطر شپږیزه. او خبر دا دی چې د نندارچیانو دپاره هم په بهر د باونډرۍ نه چې کیچ نیسي هغوی ته 15,000 افغانۍ جایزه ده. همداشان پلیر اف د میچ دپاره د جنسنګ انرژۍ له خوا نه موټر او دا یو بل نوښت دی او څه کال نوښتونه دي، 2 لوبډلې اضافه شوي دي. ابتکارات خیلی عالی و خیلی خوب انجام شده از طرف ECB افغانستان کرکت بورد و در کل. البته اگر درباره میچ بیایم، عبدالرحمن است که از طرف ECB این بالینگ انجام میکنه. تبدیلی دیگر در عرصه بالینگ از طرف تیم پامیر. بالکل پامیر زلمی ګورو چې څه ډول دا ځل کټ کړ هلته بیکورډ پوینټ کې فیلډر شته دی، د کوم منډې چانس نشته دی. حمید اتران پاتې کېدل د پامیر زلمي لپاره ډېر زیات اړین دي، ځکه نوموړی که څه هم په پیل کې ډېر چټک و خو وروسته سټی وکړله، یو څه ارام شو او غواړي به چې دغه اننګز یو څه اوږد کړي. غمای زدران قسمه که شما قبلا مشاهده کردین در مقابل سلیم صافی یک شارت خیلی زیبا و مقبول را انجام داد. یگانه امید بزرگ و عمده ای که به خاطر تیم بوست دیفندر است غمای زدران است که در کریس موجود است. باز هم میخواست که شارت زوردار را انجام دهد، اما طرف لانگان یک دوش آسان به خاطر غمای زدران و تیم بوست دیفندر. مختلف زونو کې بالینګ ترسره کوي. عبدالرحمن ډېر زیات یو ښه راونډر دی د بوست ډیفینډر لپاره. انډر 19 لیول کرکټ هم ترسره کړی.
2020 کې نوموړي د افغانستان د 19 کلنو څخه د کم عمره لوبډلې نمایندګي کوله جنوبي افریقا کې نړیوال جام کې کوم چې ډېر ښه ثابت شو ډېر ښه کرکټ یې ترسره کړی او څومره چټک دی بلاکر دی او بال سیده تا افسر زازی ته رسیږي د کومې منډې چانس نشته از طرف بیسمن یک شارت غیر ضروری البته مشاهده شد. عبدالرحمن قسمی که شما یادآوری کردید خیلی بالینگ عالی انجام میدهد. لاین و لنتش خیلی عمده است در مقابل این بالر که لاین و لنتش خیلی حساس باشه ویکت تو ویکت بال کنه. این نوع شارت ها میشه که با منفعتشان تمام نشه بلکه برعکس خطرات خیلی زیاد موجود می باشه. بالکل ما مخکې مې دا ونه کړل چې عبدالرحمن مختلف ویریشن سره بال کوي شارټ لین بلاکر او همدا وجه ده چې نوموړی ډېر ښه ثابت شوی دی خو به ګورو چې مجدي په وړاندې سره ولوبېږي دا ځل یوازې دفاع شو د کومې منډې چانس نشته دی یو بل بهترین اور وړاندې د بوس ډیفنډر لپاره ډېر بهترینه بالینګ ترسره کړې ډېر ښه لین او لین سره ضیاءالرحمن د یو نه اور سره عبدالرحمن دغلته یو ښه بالینګ نندارې ته وړاندې کوي در آرای خیلی عمده عبدالرحمن و سلیم صافی توانست با شمول ضیاءالرحمن اکبر که آرای خوب را به نفع تیم خود انجام دهد اما خصوصا در جریان اوور 14 عبدالرحمن است که بالینگ خیلی عالی را انجام میدهد. ببینیم که در پایان اوور چی اتفاق میفته. باز هم طرف دیپ سکویر لیگ یک دوش آسان بالکل یوازې یوه منډه راځي دوی غواړي چې غټ شاټونه ولوبوي تر څو وشي کولی غټ هدف ورکړي خو په دغې ویکټو باندې دا تر اوسه 150 پلس یوازې شوي دي او به ګورو چې دوی کولی شي او که نه ځکه تر 150 پلس نه زیاتې منډې لا نه دي ترسره شوي په روانه سیالۍ کې غمی زدران در مقابل عبدالرحمن. بازی نمودن بال عبدالرحمن خیلی جالب خواهد بود. باز هم غمی زدران میدل آف د بیدی بال را انجام میدهد. حشمت الله شهیدی نتوانست که بال را به دست بیارد البته در سرکل موجود بود و 4 دوش خیلی عمده و ضروری به خاطر غمی زدران و تیم غمی زدران. بالکل د خطر خالی یوازې پنچ کړو دا ځل سټریټ باونډرۍ په طرف باندې د څلور منډو لپاره باونډرۍ څخه د باندې ګزارېږي څومره ښه یې راخیستی دی هلته لانګان یو څه پراخ ولاړ و همغه و چې هیچ چانس موجود نبود به خاطر حشمت شهیدی. سرعت بال خیلی قوی بود اما اگر چقدر توصیف از بالینگ عبدالرحمن سلیم صافی و ضیاءالرحمن اکبر شود به جا نخواهد بود که تعریف و توصیف بیتنگ غمی زدران هم شود. با فرانت فوت بیتن پیت اردویش یک جای بود یعنی یک شارت خیلی مسلکی را انجام داد و در مقابل سلیم صافی هم قبلا یک شارت خیلی عالی استریت بازی کرد که این نوع بازی کردن شارت ها یکی از نشانی های عمده بازیکن های خیلی عالی می باشد. بالکل امیر زلمی د ټاس له ګټلو وروسته د بیټینګ فیصله کړې وه او به ګورو چې ضیاءالرحمن دلته ځل لیټ کټ دی او میس فیلډ دوهم میس فیلډ دی چې په دغه ایره کې ترسره کېږي یوه سویپ ترسره کړی و عبدالمجید او هلته کیچ ډراپ شوی و دا ځل د یوې اسانه منډې چانس و او یوه اسانه منډه راځي. ببینیم که پالیسی یا استراتژی غمی زدران در مقابل اسپینر ضیاءالرحمن اکبر چی خواهد بود. یقینا پالیسیش چنین خواهد بود که بازی حمله آور انجام بدهد. شارت زوردار اما فیلدر توانست که به زودترین فرصت بال را به دست بیاورد. هیچ چانس به خاطر غمی زدران و بیتسمن کمر غمی زدران موجود است نبود که کدام دوش را به شکل آسان به دست بیاورد. یو څه شاته لاړ غوښتلي چې غټ شاټ ولوبوي خو فالو کوي تعقیبوي ضیاءالرحمن مخکې مې دا ځل ښکلی سټروک دی هلته فیلډر شته دی لانګان کې یوازې د یوې اسانه منډې چانس شته دی او یوه بله اسانه منډه راځي ضیاءالرحمن اکبر بیا بهترینه توپچونه کوي ځکه تعقیبوي او ویریشن په آب بریک کې هغه څه دي چې دغه د دغې بڼې بال یې له ځانګړې ښکلا ورکړې ده خو ضیاءالرحمن اکبر بیا په ډومسټک کرکټ کې او د افغانستان لپاره ډېر ښه ثابتېږي دا ځل ښکلی سټروک دی
سویپ شاټ یو بال له باونډرۍ څخه د باندې د څلور نمبر لپاره څومره ښه واخیست 1 نمبر شیټ سره عبدالمجید از سرعت بال ضیاء الرحمن اکبر بیسمین استفاده عظیمی نمود و توانست که میدل آف د بد بالش بازی کنه و یک شارت خیلی دلکش و دلپذیر را انجام داد. بالکل سلاک سویپ انداز کی دا ځل دفاعي انداز سره لوبیږي. در بال ضیاء الرحمن هم چینج آمد، سرعتش کم کرد و بیسمین هم در مقابل بال به شکل دفاعی و به شکل خیلی محتاطانه بازی کرد. دفاعي انداز سره دغه بال پوش کړی دی او بالکل د دویمې منډې هڅه کیږي او بالکل دوهمې منډې ته غمیازه درن غواړي چې راوګرځي خو عبدالمجید ورسره همغږی نه دی. یوازې په یوه منډه باندې اتفاق کوي او دې سره 15 اورونه پای ته رسېږي. د 15 اورونو پای ته رسېدو سره شپږ اتیا منډې لري. 3 لوبغاړي پامیر زلمي له لاسه ورکړي دي او دلته په کمنټري کې بدلون راځي. ګل حارس او دیویندر کمار به راځي او په انګلیسي ژبه به تبصره کوي. بال اشمت کفتان Thank you, Milad. Thank you very much. 86 for 3. Kamai Jadran starting sedately. And it was very severe off the bowling of Ibrahim. 34 of 38. Time for strategic timeout. Welcome back to the Kabul Cricket Stadium. Match number 4 of the competition, SCL 2022. 39 of 50 runs, rather 50 balls, the partnership. This has been a sedate partnership. Give discount to the batters for inconsistency in pace and bounce. So the last 5 overs are always very crucial. And definitely Game Zadran and Abdul Majid are looking forward to score some big blows. Definitely they will score at least 60 or 70 odd runs from the last 30 balls. And they will change and they will accelerate. They will put their feet on acceleration now. Abraham Safi, 3 overs, 7 dots, 1 wicket. Too much economical. My goodness me, expensive. About 11.33 runs conceded. This is his last over. Abdul Majid is going to attack him now. Got men at the sweeper and long off in position. Stroked away. Just landing in front of the fieldsman on the boundary. Must have been a lot of thought process behind what to do in the next few overs.
the strategy from batting unit. It's about acceleration. How many runs will be enough to defend on this surface? He Lot of thought targeted the process goes into- mid-wicket region for that one. Fazal Zaze. Now Gummy has given a chance to face. It's given. He's out just after the break, trying to play across the line. He was severe in his third over against his bowling, but he has taken the revenge. Ibrahim has struck just after the break. That was a very lovely delivery. Strider one. Hitting the right foot, and definitely it's always out, and straight away he was walking back. He knew about that he was out, so there was no any reason. So he was just running away towards the boundary line. So Gami Zadran is back to the pavilion, scored 34 runs off 29 balls. Good performance by this gentleman. 87 now for loss of 4. As you said, wickets required, and this is what he gifted a wicket for his team. Wahidullah Shafaq, the new batsman, in. A power hitter. He can hit the ball to any corner of the ground. Ibrahim Safi has already taken 2 wickets. It's a good delivery towards the leg stump and given wide. One more to the turtle. After taking a wicket, you are bowling a wide one. Not a good news for the bowler there. Very well played. Even it was a very good delivery again. In He's this, got all the variations up his sleeves. At the same time, the length that he's bowling is very impressive. Drawing the batsman forward. Batsman not quite confident about using their feet. Oh no! Those subtle variations is causing difficulties to the batters. one more to the total. You're absolutely right. He has got all sort of the variations there. Whenever a bowler has got a variation, he has got a lot of confidence. So that's the reason that he is bowling in a very good spot. Down the track, he wanted to hit it. There is an appeal. One more to the total. Leg boy signaled. That shot was played in frustration. Look at this for one more time. Just a little bit of turn, trying to work it through the onside. Again, beautiful length. Drawing the batsman forward. Need to have good footwork to score runs off his bowling, unless he pitches it up. 16 overs have been bowled here at the Kabul Cricket Stadium. It's 91 for 4. Team Pamir. So this is the scoreboard. Rahmat Shah scored 20 runs of 15 balls. He was bowled by Salim, caught by Farhan Zakhil, and Noor Ali Zadran today. He went very early, leg before. Ibrahim Safi got his wicket. Then Gami Zadran scored 34 of 39 deliveries. LBW, and then Fazal Zaze. Overall, it's 91 for loss of 4 wickets. Still, spinners are actually in charge. Ziaur Rahman Akbar. This is his 4th over. Plays league cricket in England. He's found the gap, and he will pick up a boundary. Good positive start to the over from batting perspective. He wanted to have a room for that, but he didn't have the room. Look at that. And there was outside edge, no slip. The ball went to the boundary for a boundary. Stroked away. Valiant effort to stop that ball from travelling in the outfield. Bringing his variations in pace really well, Ziaur Rahman.
deliveries, slow through the air, getting a lot of purchase from the surface. Go at the rate of 10, 130. That won't be enough, despite a challenging surface here. Reverse sweep. But didn't connect it straight to the fielder for no run. Yeah, you're absolutely right. Depth bowling is always very risky and very dangerous. And this is why he is bowling his fourth over in a depth situation. Got the fieldsman in position. He takes the catch. Wicket for Zia-ur-Rahman. Another wicket fallen. So that's really a big wicket. Zia-ur-Rahman was in a firing way, and that was the wicket that he caught. A lovely catch. Came under it, settled down, and took a beautiful catch. Abdul Majid Alam is back to the pavilion, caught by Shinwari, bowled by Zia-ur-Rahman, scored 21 runs of 33 deliveries. Not that much impressive. Both defenders are in a big sort of a trouble, so DK is coming in. Today, Diva Group, both defenders won the toss and elected to bat first. Diva Group, Hamir Zalmai. Daulat Zadran, the new batsman in, strike the cricket ball really hard. A muscular fast bowler of Afghanistan side is now in. Very well played. On his back foot, defensive shot. .96 for 5. Another dot ball. Runs hard to come by. 17 overs have been bowled here in Kabul in match number 4 of SCL 2022. It's 96 for 5. Hamid Jalmi. So this is a Flak Fiazi, both defenders actually building up. Pamir Zalmai won the toss and elected to bat first. Over number 6 was really a big and a massive over. They scored 15 runs of that over. Otherwise, you can see a number of good overs, but not that big, much a towering one. Very good performance by the bowling side today. Deva Group, Pamir Zalmai. Oh my goodness me, this is the award for the player of the match, made in Korea, Jin Singh. Energy is actually representing this. Definitely it will be it is a first time. I think it's a very outstanding news for the players that they are going to have a car such like this. If we talk about the facilities and a lot of the other things about this car, you'll get amazed. Let's take a look at the field. Got the man at the third man on the boundary. And the sweeper position on the offside. Mid off, up in the circle. Stroked away. Direct hit can be very exciting at times. But deflection might result in two they complete. But it's been referred to the third umpire. Decision is pending. Yeah. Look at that. It was a direct hit, and definitely they have a great chance to get another wicket. This is because of the great bowling performance by Fazal Farooqi. You can see now the wickets. Nobody is in the frame. Oh gosh. The ball. Oh my goodness me. It's really a clean shave for him today. A very close shave.
frame. Looks a tight call for the third umpire to make. Just one stump to aim at. Touch and go situation. The bails are off. If the bat is on the line, it means the batsman has to walk back to the pavilion. There is no other option. Third umpire to make the decision. Very difficult to detect. The bat was inside the crease or was on the line. Still the decision is pending. It's a very tight call, but the benefit of the doubt goes to the batsman. From all the angles, he seems that the bat was actually about in the crease. Still the decision is pending. What was so impressive about the body language of the players? Not quite celebrating it. Yeah, they didn't celebrate it. That is the only reason that I say he's not out. Otherwise, to me, from the all angle, he seems to be out. As you said, he must go back to the pavilion. But we are not sure about it. You can see the body language of the players and the umpire. And I think they are going to suggest him not out. But still, the decision is pending. Look at that again. At the right time, there is nobody in the frame. So here comes the bat. It's about a feet near to the popping crease. On oh, yes, I think he made it. Question is, He's given out. My goodness me, he's given out. What a great decision was that one. Absolutely marvelous. So another gentleman has gone back to the pavilion because of quickness and hurriness. He lost his wicket in the process. 6 out. The score is just 96. And the 18th hour is in progress. Kumar, why they are in hurry? What's the reason? Well, in the death overs, you're supposed to strike the ball hard to put a competitive total on the board, and there was need to take singles as well. It's not about just hitting boundaries. At times you need to rotate the strike also. You have to figure out what type of bowling is going on, who should be the better person at handling the situation or handling a particular bowler. This is the Pamir Zulmai's first match. Definitely they are under pressure, but the most important thing, on the other side, Affleck, Fazay, both defenders, they do have a lot of experience under their belt. But this is not the question of experience and non-experience. This is the question how to play. They know about the surface. They know about the behavior of the pitch. They won the toss and elected to bat first. I think that was the main reason for that. Faruqi into the attack. Was there something on the way through to the wicket keeper? There was a sound, but nothing happened. Afsar was not happy. That was why he didn't go to appeal. Syed Ahmed is the new man in. Left arm fast bowler. Syed Ahmed Shirzad. Faruqi is the bowler, the new man is Syed Ahmed. Fazalak is actually going to bowl the third delivery of his third over. Not quite getting the connection chance here. With just one stump visible.
bowled a fantastic first spell, getting the ball to move around. In swinging deliveries leaving the right-handers. The away-going deliveries. Also, Yorker has got a good short ball as well. Can challenge the existence of the batsmen and the high-quality batters as well. His ability to bowl Yorkers in the death overs. Also, the variations, the slower deliveries. It's become a complete package in limited overs cricket. The amount of time that is spent in the various IPL franchise. Fazalak. This time bowled to Syed Ahmed. Oh my goodness me, beating him again. As you said, he has got all sort of a variation, in swing, out swing, late cutters, and whenever he wants to have some sort of, change of the pace, he can do all these things. He has a great sort of experience in IPL. So this is what he is implementing, all sort of experience right here. He's got the discipline. He's got the skills. He's got the determination to do well. He's running with a lot of purpose and aim. So clear about where he wants to pitch the ball. Again a Yorker land delivery. Didn't give any sort of a room. Misfielding by the wicket keeper, Afsa, and conceded a run. You're absolutely right. At this time, only one type of ball, Yorker length, full length ball. That works, and he's doing this one. The experience of bowling in the nets against high quality batters in the IPL has helped him a great deal. And the most important thing, the wicket of Bairstow, his first IPL wicket. Have you seen that? Swinging in, cleaning him up. It was amazing, you know. Today he is proved to be very economical today, conceding only 3 runs in the first spell. Good delivery. The batsman wanted to smash it, but couldn't succeed. After exactly 18 overs, it's 98 for a loss of 6. Fantastic bowling figures for Farooqi, taking no wicket, a none for 5 in his 3 overs with 14 dot balls. It's a remarkable figure. Bowling in 2 different spells. Ibrahim Safai was very good in the first 2 overs, claiming the wicket as well, but then was taken for runs in the 3rd over, coming back nicely in the 4th over. 2 wickets for 38. Salim bowling beautifully, 2 for 18, hitting the deck, getting the ball to bounce. Bowled with a lot of venom. Abdul Rahmani, you're absolutely right. You know, you see that at this time the batters are going to find out a number of the boundaries because they have a very low target on the board, only 98. But on the same current average, the projected is about 109. If they score with 7 runs per over, they will score 112. 9 runs per over, they will get 116, which is really a small target on this pitch. Lovely shot this time, but the fielder is out there. They want to come for the second one, but denied by Fazal Farooqi. Takes a while to develop a team playing for the first time in the tournament. It's a new team. It takes a lot of time, a lot of effort. Getting the communication sorted out, different types of players, the clarification about the roles of the players as well. Also striking the combination, who should be batting at what position. We saw Rehman Shah and Nur Ali Jadran opening the batting together. 2 experienced campaigners at the top of the order. Will there be some changes in upcoming matches in order to strengthen the middle order? You need someone who can play throughout the innings, can hold the one end. He is appealing, but not given. That was really a good delivery. He is begging for something, but the umpire actually singled that the ball landed on the leg stump. It's not given out. Look at that. He wanted to play it towards mid-wicket, but the ball actually hit the back foot, and that's the only reason that he saved it. It was drifting down the leg side. The team combination, role clarification.
also identifying different situations, the surface, also the opposition. Need to think a lot about developing the team. It takes a lot of time to build a team. A new side in the competition, though they got plenty of senior players in the ranks as well. It's about getting the betting order right. Also choosing the right options. They got plenty of exciting talent from under 19 cricket as well. It's about making the proper combination, experience and youth. So this is their first match. Definitely they will think again, they will rethink, they will rebuild a lot of the things as you mentioned. Definitely this is their first match, and in the second match they will be a lot improved. That's a good delivery. The ball is in there. The fielder came under it, took a very simple sort of a catch. It's actually a good sort of a celebration there. So wicket number 7 has gone. Wahidullah is back to the pavilion. Abdul Rahman must be happy with his performance. Smart operator. Tennis ball bounce once again, trying to clear his front leg out of the way. Wanted to get it over the top of that fielder, just ballooning it straight into the hands of Shamiullah Shinwari. Takes a simple catch. Shafaq goes for 8. Wickets continuing to tumble here at the Kabul Cricket Stadium. Yes, this is the situation that everyone wants to score runs, wants to get the number of the boundaries, and that's the only reason that in the process they lose their wickets. So this is the number of the wickets fallen down. Another thing that we already mentioned, that this is quite a new team. They are under pressure because they are playing against one of the very high experienced and very well-known team all around Afghanistan, both defenders. That's the another reason. As you said, in the start of the game, they lost 2 early wickets. The 2 most dangerous batter of Afghanistan side national team, Rahmat Shah and then Nur Ali Zadran. After that, the whole pressure was on their team and they didn't come back from that point. Third man on the boundary, man at the fine leg on the boundary, very, very fine. Mubarak Jai. What kind of a shot you called it in cricket? You wanted to have a backup, but the ball was right on the off stump. Missed the length, missed the line, and straight to the keeper there. They needed someone with experience in the death overs to bring about change in the momentum, adding impetus to the innings. Do not have experienced batters batting at the moment. Squirted away just for a single. So eventually 100 is there on the board for Deva Group Amir Zalmai. Good performance by them in their first match on this service, but Abdul Rahmani bowled a very outstanding over. This is his last ball of 19th over, conceding only 2 runs and got a big wicket. Make a change in the field. Mid wicket goes on the boundary. Finally on the boundary and at the long on position on the boundary. Digging it out down the ground for a single. 19 overs have been bowled here in Kabul. It's 101 for 7. Projected score says that with the average of 9 runs in this over, they will get 110. So this is the scoreboard. 101 in the first innings. 19 however has been bowled. 7 wicket has fallen down. Amir Zalmai won the toss and elected to bat first. This is the 4th match and the 2nd match of the day. The 4th match of the tournament and the 2nd match of the day. Both defenders versus the debutant Amir Zalmai. 10 runs or 15 runs in this over, they will have some sort of a chance to fight. Something on the board. Well, it has been a disappointing batting performance
from the team Pamir. Two seasoned campaigner at the top of the order, the kind of quality that they possess at the top of the order, they needed better application from the players. Especially with new team, but absolutely marvelous today with ball in hand, Fazal Farooqi in his 3 overs. Conceded only 5 runs, didn't take any wicket. To me, he is the man of the match. Even he didn't take any wicket. That's a good shot. Beating the fielder there towards mid-wicket. And they took 2 more. So the score reached to 103. This was Syed Ahmed that he wanted to smash it towards deep mid-wicket. Came on the international radar after his impressive performance in the Under-19 Cricket World Cup in South Africa, and was picked for the IPL sides. Doing really well in the nets, impressed everyone with his skills. Andy Flower is a big fan of his bowling. Stroked away straight to the man, making improvement, drastic changes. He's a quick learner. The opportunity to interact legendary fast bowlers in the dugout, also during the training sessions, he picked up things quickly and implemented. He had the character, he had the discipline required to develop himself as a bowler, and he has developed himself rapidly. Definitely, he is very identical to former captain of Pakistan, Wasim Akram, and as well as, Irfan Pathan of India. What do you say about that one? He's releasing the ball, his action, his everything. In the process, 1 run has taken. Fazal Haq Farooqi is a very promising prospect for Afghanistan future. In the chase, Samila Shinwari will be a vital batter. His ability to finish the matches for the side. Plenty of youngsters in the side. It's important that senior players take the responsibility, see off the difficult period in play. His role is going to be crucial with bat in hand. More changes inflicted in the field now. Long off comes inside the circle. Mid wicket is also coming inside the circle. Man at long on position, extra cover inside the circle. But the man at the sweeper position on the offside, on the boundary, third man on the boundary. Fazal Haq to Rohan Barakzai. That's a good delivery, very well played for just only 1 run. The fielder is stationed there. So 1 more to the total. I was talking about his action, his rhythm, when the way he is releasing the ball is absolutely outstanding, incredible. I already told you this, he's totally identical to Irfan Pathan and as well as Wasim Akram of Pakistan. They got a lot of variation. This man is also having a lot of variation to bowl. In swinger, out swinger, perfect Yorker land deliveries. You have seen him in IPL, then Afghanistan versus Bangladesh, Afghanistan versus Zimbabwe recently. What a performer. Finally comes inside the circle. Third man is up in the circle as well. From around the wicket. And turned away. There's a protection. Should be run out. That's a big wicket, an outstanding piece of fielding performance by Nabi's son. He's Nabi's son, Hassani Sakhel, wearing shirt number 7 as his father wears shirt number 7 in national jersey. He's wearing the shirt number 7 for both defenders. Pamir Zulmay in the process lost another wicket. Rohan Barakzai is out, run out. Faced 3 deliveries, scored only 2 runs. Fazal Farooqi. Another good delivery. Missing the off stump. Chance for run out, but he missed the wickets.
Afsar Zaze mustn't be happy with his effort. So this is the end of the first innings. Pamir Zulmai today won the toss and elected to bat first. They score only 107 runs, losing 8 wickets. So now 108 run is actually the target. All the batsmen struggle for rhythm at the crease because of the inconsistent bounce from the surface, but they needed better application. Rehman Shah was looking good, out for 20 of 15. A set batsman perishing, the soft dismissal once again. Fazil Farooqi was very impressive. In 4 overs, 15 dot balls, none for 10. 2 for 38 for Ibrahim. And Salim taking 2 for 18, bowling with a lot of venom. Bouncers hitting the deck and getting the ball to move around and bounce as well. 1 for 16 for Rahmani, 1 for 19 for Jia. And that's the situation when they come out to bat. 108 to win in 20 overs should not be much of a problem. The kind of batting talent that the team post defenders possess. They need only 108 runs to win of 20 overs. This means they have 120 balls to face and they have to score 108 runs. Less than 6 runs per over. Not that much impossible on this surface. We have seen in the first match 148 was the target. سلامونه ګران دوستانو تاسو لوبه ولیدله په لوبه کې دومره غټ ټارګټ یا هدف ونه ټاکل شو. عبدالرحمن له ما سره د ښه لوبغاړی ځوان لوبغاړی له دوی به پوښتنه وکړو چې نننۍ لوبه ورته څنګه تمامه شوه، آیا چې څنګه دغه لوبه غوښتله هماغسې لوبه یې وکړله او که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل زمونږ څه پلان شو د کوچ او کپتان لخوا هماغه پلان مو عملي کړه او وکټ کې چې وه څه ډېډ وه نو کوشش مو چې سټمپ ټو سټمپ بالینګ وکړو، هغې کې مونږ کامیاب شو. 108 ټارګټ شو. 108 ټارګټ ستاسو د توپوهنې لپاره ستا په نظر باندې څنګه ده؟ دومره غټ هدف نه ده، نو زموږ بیټسمنان ماشاءالله ډېر ښه دي، نو کوشش به کوو چې په احتیاط سره لاړ شو او دا ټارګټ چیز کړو سره. دغه راوند شپږیزه د ځوان لوبغاړي لپاره څومره ګټوره تمامېدله چې په صفت د یو ځوان لوبغاړي؟
بالکل موږ سره سینیر لوبغاړي دي او دوی سره موږ مشورې کوو او دوی نه ډېر څه زده کوو. دا زموږ دپاره ایکسپیرینس ده او شپږیزه لیګ خو ډېر غټ لیګ ده او دې کې موږ ډېر څه زده کوی شو. ډېره مننه مننه تاسو ته. ګرانو دوستانو عبدالرحمن چې خپل نظر زموږ سره شریک کړو ورزش سټوډیو ته په څو شیبو کې لوبه پیلېږي. بله ښه راغلاست. لومړی اننګس یا لومړی پاڼۍ چې پامیر لوبډلې ټاس ګټلی و او خپله د بیټینګ پرېکړه کړې وه هماغه و چې د اتو لوبغاړو په اوټېدو سره 107 منډې وکړه 108 منډې هدف وټاکه د بوس لوبډلې ته. په بوس لوبډلې کې په زړه پورې توپ اچونه د فاروقي لخوا نه وشوه چې په څلورو اورونو سره یې 10 منډې ورکړلې او یو لوبغاړی هم اوټ کړی. ابراهیم صافي هم 2 وکټې اخیستې وي، ترڅنګ محمد سلیم هم 2 وکټې اخیستې وي. ټاس یا پچه د پامیر زلمي لوبډلې ګټلې وه او همدغه یې هیله وه چې دوی د اول بیټینګ وکړي. ورترڅنګ د پامیر زلمیو لخوا نه په بیټینګ کې یا توپوهنه کې غمی زدرانو چې 34 منډې ترسره کړې. بل کوم لوبغاړی داسې ښه نه و ځلېدلی، هماغه و چې غمی زدران 34 منډې د خپل لوبډلې دپاره کړې وې. دا چې د حشمت الله شهیدي او د شاپور زدران لوبډلې دي نو وبکتل چې د حشمت الله شهیدي کپټنسي چې په بالنګ کې څنګه ښه وغځېدله. بالنګ یې ډېر ښه بالرانو ډېر ښه استعمال کړله، یعنې هغه بالران چې د دپاره په کار چې باید څنګه توپ اچونه کړې وې هماغسې یې وکړل، هماغسې بالران ولوبوله چې فاروقي په خپلو 4 اورونو کې 10 منډې ورکړلې. ترڅنګ یې ابراهیم صافي 2 وکټې واخیستلې، محمد سلیم بیا 2 وکټې واخیستلې په 4 اورونو سره. ډېرې کمې منډې 22 منډې ابراهیم ورکړې وې او 15 منډې هم محمد سلیم ورکړې وې په دغه 4 اورونو کې. خو د پامیر زلمیو د لوبډلې لخوا نه یو بیټسمین یا توپوهونکی به دې ونه توانېده چې هدف دومره لوړ کړي تر څو د بوس لوبډلې لپاره سرخوږی شي. خو هماغه و چې د پامیر زلمو لوبډله ټوله د 107 منډو په کولو سره آوټ شول او 8 لوبغاړي آوټ شولو، 20 اورونه پرې هم پوره شولو. څو شېبې وروسته بېرته بیا میدان ته ځو، بیا د بوسټ د لوبډلې توپوهونکي راځي چې هغوی هم له ځان سره ښه توپوهونکي لري. د بوسټ لوبډلې سره په زړه پورې بالران لکه فاروقي، ضیاء الرحمن اکبر، ابراهیم صافی، محمد سلیم دغه بالران د دوی سره وو تر څو دوی ښه توپ اچونه ترسره کړل. خو ترڅنګ بیا پامیر زلمیو کې ډېر ښه پیاوړي لوبغاړي وو چې خپله غمی زدرانو او ترڅنګ نور کوم لوبغاړي چې ځوان لوبغاړي دوی سره په دې سیالۍ کې وو، خو بیا هم ښه ونه ځلېدل. خو توپ اچونه قوي ده ښکاري، ځکه دولت زدران دی، خپله شاپور زدران دی، ترڅنګ یې روخان بارکزی دی، سعید شیرزاد دی. دوی سره په بیټینګ کې صرف رحمت شاه هم و چې 20 منډې ترسره کړې وې، خو داسې ښه ونه ځلېده. که څه هم رحمت شاه د ملي ټیم د ملا تیر په نوم باندې دی، یعنې نومول شوی دی. ټول عمر یې د ملي ټیم لپاره ډېرې منډې کړي، خو په 50 وریزه کې په 60 وریزه کې زما دومره منډې به نه وي کړې تر اوسه. خو بیا هم لوبه درته ویل کېږي نه، که څه هم پامیر لوبډلې ټاس ګټلی او خپله د بیټینګ پرېکړه کړې وه. که څه هم په دغه پیچ باندې تېره ورځ تاسو وکاته د سپینغار لوبډلې 140 منډو هدف ډېر زر تعقیب کا او پوره یې کړ، یعنې 140 منډې په ډېر زر وکړې، یعنې په 8 وکټو سره یې هغه سیالۍ وګټلې. خو دا چې نن څنګه شاپور زدران داسې وکړله، پرېکړه یې وکړله چې موږ اول بیټینګ کوو او خپله ټاس هم ګټلی و، نو هدف هم کم شو ورته. نو وګورو چې دې نه وروسته چې حشمت الله شهیدي د خپلې لوبډلې سره د بیټینګ دپاره راځي، آیا د دولت زدران، د سعید شیرزاد، شاپور زدران او روخان بارکزي د توپ اچونې پر وړاندې به حشمت الله شهیدي او د هغه ټیم د هغه لوبډله د هغې پر وړاندې څرنګه ولوبېږي او دغه هدف چې ډېر کم هدف هم دی، دومره مشکل به هم نه وي ورته. خو عموما چې ټارګټ کم وي لوبډله و که څه پریشر د لوبې نه وي، خو بیا هم داسې تشویشي حالت کې وي چې ورګه دا کم هدف به پوره کړم او که پوره به نه کړم. خو دا هلته یو مورال غواړي، مورال دپاره حشمت الله شهیدي دی چې ټولو ملي لوبډلې ته مورال هم ورکړی. یادونه کوو د علي کوزي شرکت څخه ورځو ګراوند ته، بیا به وروسته راګرځو چې لوبه وګورو د نږدې نه. ورځو میدان ته.
So the second innings is going to start after a couple of the minutes. Sayyid Ahmed Shirzad is going to start the procedures and the proceedings. Having a great sort of experience in international cricket. He's also a left-arm fast bowler. Having a great pace, about 140, 130. And sometimes even he bowls faster than this. Whenever you are a left-arm fast bowler, exactly, you got a lot of the variations that time. I welcome here in commentary box my co-commentator Tony from Zimbabwe, a very experienced test cricketer for his own nation. You're very warm welcome. Thanks a lot, Gul. Ball one. Early wickets needed, yeah. That was really a good delivery on the spot. Just 107, 108 run is to defend for Pamir Zalmai. They got a number of the good bowlers in their squad. Totally flopped batting performance by there. Afsar Zaze is on the other side for both defenders. Afsar Zaze is also a national player of Afghanistan side. He has played a number of the matches for them, having a very great sort of experience. That's a good delivery on leg stump. A wide one is given, wide ball. So both defenders open their account. Yeah, they can afford to be circumspect. Just over 5 runs per over needed, but a good start is still important. Early wickets, very important. That was a good delivery, but the fielder is out there towards the fine leg. One more to the total. Yeah, on this pitch, whenever you have a low total to defend, definitely you have to change your strategy. If you are working on plan 1, you start working on plan 2. They must have some sort of a plan to restrict them as soon as possible, because this is their opening match of Shpageeza 2022. Yeah, you'd think that plan can only be dot balls. Try and keep them as quiet as possible. By creating pressure, try and get early wickets. And that's why the man who's at slip, even though they need wickets, has gone into the cover ring. That'll be just to put that extra little bit of protection. Man in the face of the batsman, so he's got to make sure that he's getting over the ball. The slow nature of the surface, we've seen a few balls caught in the covers the last couple of days. Could be a very attacking and wicket-taking position. Yeah, you're absolutely right. But as far as the pitch is concerned and the behavior of the pitch is concerned, Pamir Zulmai got a number of the good bowlers. They can easily defend this target if they bowl on the right spot. That's another good delivery, very well played. Misfielding there. 1 run has taken. And they are happy with only a single. Well, we've talked about slow nature of the pitches in the last couple of days. There's definitely one thing that's been quite outstanding, and that's the ball coming onto the bat off the back foot of a length from the academy end, bowling into the ACB end. Seen a few very authoritative strokes played off the back foot. It's good carry, ball skipping off the surface. Very well played. They don't want to lose an early wicket. This is why they are playing a very defensive cricket right now.
They just only want to rotate the strike. If they have a loose ball, they'll dispatch that for a boundary. That's the only reason that they are looking for the loose balls. But on the other hand, great bowling performance by a very young and a high talented bowler, Syed Ahmed Shirzad. He's a high talented fast bowler. Played against West Indies in World Cup 2019. And his performance in that match was absolutely exclusive in both the departments, bowling and batting. Some discussion is going on. As compared to yesterday, we got a number of our cricket fans on the ground, but they have a good opportunity in the ground, sitting and taking the catches, winning a prize of 5,000 Afghanis. Too much. Yes. Oh, leg stump, but very good keeping by that gentleman. I couldn't see it. I think he conceded a boundary. Four byes. Not a good keeping by the keeper there. So after 1 over, 7 runs on the board for no loss, and they are chasing the target of 108 runs. Center. Leg bar rahu da bar. Kyo. Bas. Dera istema shot da. Spin is going to be introduced. As you know that this pitch is very favorable for the spinners, and that's the only reason that immediately they introduced the spinner. Very well played. This move. Really? I like this move. An opportunity to try and get him to force the ball away. We've seen several times the spinner coming on in the last 2-3 days. Wickets being taken. Oh, ball, yaar. If they have a slip in the process, definitely it would be absolutely outstanding for them. What do you say about the slip? Down the track, he wanted to smack it down. At the end, he changed his mind, played a very defensive shot. Yeah, unless the ball's turning square, then slip would be a good position to have. I don't think we've seen anything come off the edge through the slip region so far. Good bowling, really outstanding bowling. It was a half tracker. He gave a chance to the batter to smack it down, but the batter was on his back foot. Didn't go for a big shot. Very intelligent batting performance. It's good bowling. It's very good bowling. Just what they needed. It's fully straight and it's quick. Not allowing batters to get under the ball. This is required. You have to bowl a number of the dot balls. You have to put a big sort of a pressure on the batting side because you don't have a big sort of a target to defend. That's the only reason that you have to bowl a lot of the deliveries, dot balls. Whenever there is a lot of the dot balls, then definitely the batsman will do a mistake. Gosh, a wide one. Commentator's curse. Lucky to get away with that one. There's no fielders anywhere near behind square on the leg side, and the boundary's short. You want to make sure he tries and finishes up well here. The fielder from mid-off came there and he fielded that. So the second over has finished
After the second over, we have 10 runs on the board for no loss. Farhan bowling change the right arm over the stumps. Outstanding bowling performance today we have seen by the both defenders. They restricted their opposition just on 107 and now they want to get the 108 runs. Syed Ahmed Shirzad with a very good run up. This pulls up a few people just strolling in front of the side screen. What are you doing at a cricket match if you're walking across the side screen? Surely you're in the wrong place. Definitely. Again, he's going to take his run up. I think Dawla Zadran is introduced to the ball. DK very famous, a very muscular and a very healthy person. A very strong athlete, you know. I remember him in the tour of Sharjah for Zimbabwe 2015. Wonderful away swing bowler. Modelled his action on one of the great Pakistani legends, Waqar Yunus. Oh, yep. He reminds me of Waqar Yunus, young Waqar Yunus, when he was cleaning up a number of the great batters in the world, such like Brian Lara, Sachin Tendulkar, because of his toe-breaking Yorkers. Bit of extra bounce. Negotiated well in the end. Quiet start. Really a quiet start without any boundary. And there was just only 4 byes. Otherwise, we haven't seen any boundary from the bat at the right time. That is the first one, I think so. The fielder is coming under it. No, got him in the circle. So the first wicket is down. DK must be happy with his outstanding bowling performance. It was a full-length delivery. And Shapu Zadran took a brilliant catch to dismiss. And Dawla Zadran took the wicket. They must be happy. Afsar Zaze Not is back. necessary, this shot. Not necessary at all. But Pamir Zalmi won't mind. First wicket falls, 11 for 1. Yeah, you said a minute ago that they were really calm and quiet. And that was the reason. So Ashmatullah Shahidi is walking in, the captain of Afghanistan side. One of the very most experienced player of Afghanistan side. He is built for this situation, to get the single in a right situation, then to deliver the boundaries. He can anchor. Good bowling performance by Dawla Zadran. I always say he implemented his full experience there and got the wicket of Zaze. Afsar Zaze is back to the pavilion now. Only 108 on the board to defend. Field is a little changed. One fielder is in third man region and the other fielder is in deep square leg. Dawla Zadran again. Again a good delivery, very well played.
A defensive shot for no run. Perfect delivery to the new man. And the best way to play. Because, you know, you don't have a big sort of a target to chase. You have to stay on the wicket. So Dala Zadran, Shapur Zadran, the most experienced bowler of Afghanistan. That's another good delivery. He wants a single. They stole a single. Really brilliant piece of running by this pair. Yeah, if I was Shapul Zadran, I'd be annoyed with the fielder. The job there is to save a single. Inside the circle, there's no ways that people should be getting a single. Not that easily anyway. Again, some sort of a field setting is there. Field changes. A fielder is placed there. Towards extra cover. Two fielder is out. One is towards the third man region and the other is towards fine leg. I'm expecting a full length delivery. Brilliantly applied straight to the fielder towards the third man region. One more to the total. There is no hurriness in the squad and there is no quickness in the team because they know that they are going to chase down the target of only 108 runs. After 3 overs, 13 for loss of 1. Next time, please. Now the captain of the side, he himself has decided to bowl from the ACB end. Great experience campaigner, very tall, handsome and a very smart bowler. Interesting move. I wondered if he would keep the left arm spinner on who bowled well in the last over. New man in. Suppose he thought to himself, well, he's got an over in. He's got a short boundary now on the leg side with the left-hander. Najibola in. He's got a wicket. Let me try and make sure that I bring myself on. See if I can get another. Chapeau to Shahidullah. You can see the roar. You can see the crowd is making noise there because of Chapeau, a very famous cricketer in Afghanistan. A few cricketers are very, very famous in Afghanistan, such like Shehzad Mohammadi, Shapur Zadran, Asghar Afghan, you know. And today, in the first match, you see Amid Hassan. Zadran again. That's a lovely delivery right on his pads and flicked it away for 2 more to the total. Looking for the Yorker early on. The angle coming left arm over the wicket. Protection on the leg side. One of the bigger boundaries there, so even if it does go in the direction, the fielder can still run around and cut it off, which is what happened there. Shapur again. Shahidullah is facing him. Another good delivery there. Same delivery, but this time
they will settle just for only a single run. You know, this is the time to attack. If you attack and if you get a few other wickets, definitely again you will be in the match. And that's the only reason that Zadran actually removed the spinner and he came and he replaced him. Because they don't have a big sort of a target. Target is only 108. Had a steady start. 16, a few balls to go in the fourth over. 1 wicket down. That's gone up in the air. This is going to be taken. It should be taken. And he's put it down. He's got himself into a very awkward position. Still moving around, not balanced, not under the ball. Daulat Zadran, and that's why that ball's gone down. Perfect opportunity for a second wicket. He couldn't judge the ball. He came under it in a very perfect way, but at the end he dropped a very simple sort of a catch. It was a running catch. He was running back, but he dropped a catch. Catch is always a catch, whether it's a tough one, whether it's a slower one, whether it's an easier one. Catch is a catch. You take the ball, you catch it, you win the match. Catches always win matches. That's nicely played. Well fielded. Really good fielded. One more to the total. Whenever in your bowling somebody drops a catch, then definitely you get disappointed. You have seen a little sort of a frustration and disappointment on the face of Shapur Zadran when the catch was dropped. Daulat Zadran himself is a very experienced and a very well fielder there. Shapur to Shahidi. He cut it down this time. It's a lovely shot. But the ball is raced away for a boundary. 4 more to the total. 4 more to Shahidi. What kind of a delivery was that one? A poor one. Not one he should be bowling now. Short wide. Just offered some width. Player of Hashmatullah Shahidi's quality was not going to miss out on that. So it's 4 overs gone. Just the 1 wicket down. Could have been 2. Had Daulat Zadran taken that catch. 23 on the board. For the loss of 1 wicket. This is the bowling card. After 4 overs, 23 for a loss of 1 wicket. Daulat again. Very well delivery. In the last over, that was a very eventful over. Drop catch, then a boundary scored. I already told you, whenever somebody drops a catch in your bowling, you get disappointed. More so in a situation like this where early wickets are crucial. They worked hard to get some dot balls in. They're expecting to create opportunities. They did. You've got to take those chances when they come. Charges, and that's a lovely shot. It's over the top. What a shot was that one. 1 bounce out of the fence for 4. That's the lovely start of the 6th over. Insult to injury. And that's what happens when you don't take opportunities. Definitely. As you said, it's rubbing salts into the wounds. You drop the catches, then you conceded a number of the boundaries. The 5th over is in progress. They are steady, but surely they are going to chase down this target, modest target of 108 runs. But Shpageeza is Shpageeza.
Another good delivery on the leg stump. Wide is given by the umpire. Daulat Zadran, this occasion, just trying to correct the mistake that he made the ball before. Gave length to the batsman with outside the off stump. This time trying to keep it as tight as possible and as full as possible. Just over-correcting and getting that ball going a little too straight down the leg side. Very well played. Just for a single. You know, if he puts an eye on their bowling attack, Pamir Zulmai, they got a number of the great bowlers such like Shpageeza, Daulat Zadran, Said Ahmed Shirzad, the top spinner. They can easily defend this target. But if they bowl and the fielders will give them a great sort of a hand, that's the 2 points. If they bowl the correct spots and the fielders will give them a good hand, definitely they will be in the match. I like this move. Man going from forward point area into the slip cordon. That's because the first delivery in the last over from Daulat. Ashmat just got a thick outside edge through that slip area. Very good delivery and very well played. Shahidullah Shahidi is very well known for his temperament and for his patience. Hashmatullah Shahidi, the captain of Afghanistan side, ODI side. Oh, they were appealing for something, but not given out. That was a very good delivery. Do you know what? Whenever you have a modest target on the board about 108 or 110 runs, what's first come in your mind? Well, making sure you've got a platform. Doesn't matter what kind of total you're chasing and what kind of conditions, you need to have a platform for you to be able to accelerate from. They've done well for themselves so far. Ball to go in the 5th over. 31 on the board. Run rate of just under 6 and over. The required rate is less than that. So far, so good. Very well played. Both defenders are on a right track to chase down this target because they have already scored 31 runs without any loss. 5 over is gone. It's 31 for loss of 1. And there is some changes in the commentary box. I want to call my co-commentator to give you a great sort of entertainment in Pashto, Mr. Fazal Rahimzai. Along with him is Abdul Wakil Ashrati Saab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माजगर मो पखैर ستړي مشي پخیر راغلی اتصالات شپږیزه کرکټ لیګ څلورمې سیالۍ ته د لوبې 15 اوره پای ته رسېدلي دي 11 منډې دي یو لوبغاړی دوی له لاسه ورکړی دی 108 منډې ترسره کړي د پامیر زلمي لوبډلې اشرتی صاحب پخیر رالی بسم الله الرحمن الرحیم. عصر شما و عصر شایقین کرکت بخیر باشد. شاپور زدران کپتان تیم در مقابل بیتسمن، البته اپیل خیلی کوچک از طرف کیپر بود. رحیمی صاحب تارگت هم خیلی تارگت کم است، تارگت کم به نظر میاد و شاپور زدران دولت زدران هم در تیم بوس دیفندر موجود است. چی فکر میکنید آیا میتونن از این تارگت کم که برای تیم مقابل داده دفاع خوب نماید؟ از ما په نظر باندې کله چې لو ټوټلی کم ټوټلی ته کولی شي ښه فیلډینګ وکړي، په ښه فیلډینګ باندې ته کولی شي چې میچ وګټي، صحیح ځکي بونې وکړي، بیټسمین پرېنږدي ډېرې منډې ترسره کړي. که څه هم وګورو دوی هم ډېر زیات ښه لګیا دي، ښه سټارټ یې ورکړی خپلې لوبډلې لپاره. دغسې وړاندې چې یو کیچ ډراپ شو دولت زدران نه لوري، د دې علاوه داسې نور خاص کوم بیس فیلډینګ نه دی شوی.
که چېرته دوی غواړي چې بریا ته ځان ورسوي نو صحیح ځکي بولینګ او د فیلډینګ برخه نهایت ډېره زیاته ضروري ده. تاسې شاپور او دولت ته اشاره وکړه د ترڅنګ چې دا دواړه بهترینه بالران دي، ښه بالران دي. ارشد په نامه باندې یو بل چینامین بالر ورسره دی چې ریس سپینر دی، هغه به هم یو څه خطرناک وي د بوست لپاره. بله یقینا در عرصه بالینگ تیز یا پرسرعت که بالرها از تجارب خاص برخوردار است، جوانها هم چانس دارن که در پالی هستی‌های بزرگ بازی کنند که این تنها به خاطر پیشرفت کرکت موثر تمام میشه، بلکه در کل میتونیم بگوییم که به خاطر ترقی و زیبایی کرکت هم رول بسیار مثبت را انجام میده. طرف لانگ ساید 4 دوشم 10 در مقابل شاپور زدران انجام میشه. بالکل ډېر ښکلی سلیکشن د شاټ په خالیګاه کې پلیسمنټ نه استفاده وکړه. فرحان زاخیل هغه ضروري څه چې دوی ته پکار وه د لوبې په دغسې حالاتو کې وتوانېد توپوونکی چې ترلاسه یې کړي. څه فکر کوم درد احساسوي شاپور زدران، د ګوته یو څه خوږه شوې ده او په همدغه لاس باندې بالینګ کوي. امید این است که دردش و یا از کدام ناحیه که رنج میبره با زودترین فرصت رفع گردد. جناب رحیمی صاحب، یک چیزی که خیلی دشوار باشه به خاطر فاست بالرها، خصوصا به خاطر شاپور زدران، 2 بیسمین مختلف در کریس موجود است که حشمت الله شهیدی به دست چپ بیتینگ میکنه و فرهان زاخیل به دست راست. هر دویش از لحاظ تکنیک و تکنیک یقینا بیتمین های خوبه پنداشته میشه، خصوصا حشمت الله شهیدی که یک تکنیک فوق العاده خوب داره و لیلا هم افتخار بزرگشی است که کپتان تیم ملی است. به شکل دفاعی بال شاپور زدران را بازی می نماید. در سرکل فیلدران موجود است، کوشش نهایی خود میکنند که سینگل به تیم مقابل به شکل آسان ندهند. هدف دومره ډیر زیات نه دی، دوی هم کوشش کوي چې ریسک وانخلي، کومه غلطي ونه کړي. لیفټ او رایټ کمبینیشن د حشمت او د فرحان زاخیل ترمنځ. فرحان هم د افغانستان د ملي 19 کلنې لوبډلې مشر پاتې شوی په نړیوال جام کې د 19 کلنو یو ښه تجربه کاره لوبغاړی دی. ټاپ آرډر کې ډېر زیات ښه بیټینګ کوي. ورسره څنګه تاسو چې اشاره وکړه حشمت په اړه باندې، د افغانستان د ملي لوبډلې مشر حشمت هم ټایم اخلي، وخت علي په وکټ باندې او کولی شي چې باونډري کراس کړي، خو بیا هم هدف دومره لوړ نه دی. په 120 توپونو باندې 100 په دغه وکټ باندې ډېر غټ هدف ورته نشو ویلی. قسم توپ اچوونکو هم ښه بالینګ کړی، تر دې دمه پورې شپږم اور جریان لري. یوازې 15 منډې تقریبا پر بال رنز راغلی دی، یوازې یوه وکټ یې هم د لاسه ورکړي دوی. داشتن ویکت یقینا مورال مثبت خواهد داشت بالای حشمت الله شهیدی و تیمشان. و در مقابل به خاطر شاپور زدران یک بالر ضرورت است مثل که یوسف زاده در تیم قبلی بود. اونو تو یک سپیل یا اونو تو یک آور میتونه که رخ یا نتیجه بازی را به نفع تیم مقابل برگردانه. بالکل یوسف زازی خوندن بالکل آوټسټینډینګ پرفارم چې ورته وایي. 15 وکټې د خپلې لوبډلې لپاره ترلاسه کړې. البته وکټې که وګورو په هغه حالاتو کې لوبه بیخي دو طرفه وه، دوه اورونو کې یوازې 20 منډې پکار وي، خو یوسف زازی دغه یو بهترینه اور یې وکړه. لوبغاړي هم پکې وسوځول، ټرنینګ پوینټ هماغه جوړ شو چې ویې کولی شول دوی بریا خپله کړي. دلته هم یو داسې اور پکار دی که چیرته ترسره شي. خو بیا هم یادونه کوم چې ارشد خان چې د پامیر زلمي لوبډلې سره لوبیږي، د افغانستان فرست کلاس کرکټر دی، د سپینغر زون لپاره فرست کلاس کړی، نو یو څه خطرناک کېدلی شي ریس سپینر. او مخکې چې هم موږ وکته په لومړي سیالۍ کې، په دومه سیالۍ کې هم بریک شته په وکټ کې، د سوکه توپ اچوونکي لپاره به یو څه اسانه وي. خو دا چې دغه لوبغاړي څنګه لوبیږي دا به جلا خبر ده. خو بیا هم دواړه ریسک نه اخلي، غلطي نه کوي، په اسانۍ لګیا دي، یو دو منډو باندې تکیه کوي. یقینا هیچ ضرورت پنداشته نمیشه که شارت‌های غیر ضروری را انجام کنند. موجودیت از راز کامیابی پنداشته شده میتونه، خصوصا حشمت الله شهیدی بیتسمین امرش موافق نبود. فرهان زاخیل که حشمت الله شهیدی برای حشمت الله شهیدی جواب مثبت بدهد، اما در کل یک فیصله خوب و مناسب از طرف فرهان زاخیل. حشمت الله شهیدی را پس دوباره برگردان تا
نتانن که به شکل رن اوت یگانه چیزی که در آخر نمیخواین که به شکل رن اوت وکت خود از دست بده. بالکل پامیر زلمی هم دغه لټه کې د چې څنګه پارتنرشپ مات کی څنګه دغه دولو غاړي چې په وکټ ولاړ دي څنګه وکولای شي چې دوی دغه ملګرتیا پارتنرشپ ختم کی کوشش کوي بار بار خپل هڅې جاری ساتلې دي خو بیا هم کچیرته تا منډې کمې کړې وي ښه فیلډینګ دلته ډېر زیات ضروري دی بالینګ ډېر زیات ضروري دی ښه رن آوټ یو ښه کیچ کولی شي یو ښه بال د لوبې هغه اړخ بدل کړي خو دلته روخان بارکزی لیفټ آرم سپینر د توپ اچونې لپاره معرفي کېږي د اکیډمي اینډ نه دی هم پوره تجربه کاره لوبغاړی دی افغانستان ملي یا نیشنل لوبډلې لپاره هم لوبېدلی دی په بېلابېلو سفرونو کې یو غټه تجربه لري دی هم له ځان سره پوهېږي چې په دغسې حالت کې څه وکړي کوم ځای کې بالینګ پکار دی څنګه کولی شي دغه ملګرتیا ماته کړي و خصوصا در میدان کابل روخان بارکزی کینگ میدان کابل پنداشته میشه. در این میدان از ریکاردهای مختلف برخوردار است، ریکاردهای خیلی خوب در عرصه بالینگ داره. ببینیم که امروز از تجارب خود به نفع تیم خود و به نفع خود چقدر استفاده اعظمی کرده میتونه. ډېر ښه انداز سره آف ډرایو هغه میزدران ډګر ساتونکي و چې بالې ونیو ما مخکې مې یاده وکړه که تاسې وګورئ اشرفي صاحب بیټسمینان غټ شاټ اسانه کوي لګیا دي ملګرتیا کوي ځان سیټ کوي ځکه هدف لوړ نه دی یو دو مانو باندې کوشش کوي چې هدف ته ځان ورسوي او ښه پلان سره دوی خپل پلان کې ښه لګیا دي. با طرف لگ استمپ و حشمت الله شهیدی شخصی که در احتیاط و دقت یک نام خاص داره، یک تکنیک خاص داره، از حوصله بسیار بزرگ برخوردار است و حتما در مقابلش که روخان بارکزی است با اونا هم خیلی بازی‌های زیاد انجام داده. از هر نوع مهارت روخان بارکزی آگاهی داره و خیلی محتاطانه با دقت میخواهد که بالای روخان بارکزی را بازی نماید. بالکل همداسې دا روخان هم ډېر ښه آرمرې کوي ویکر ډېر زیات ښه کوي او دلته که د ډګر ساتنې برخه هم وګورو د حشمت شهیدي لپاره په لیګ سټمپ کې 4 ډګر ساتونکي اخیستل شوي دي توپ اچوونکي هم هغه بالینګ فیلډینګ مطابق بالینګ کوي او دلته د رایټ هینډر یا خلاصي لپاره فضل زاده چې وړاندې پس ډیپ کې ولاړو دلته راغی ډیپ بیکورډ پوینټ ته لانګان لانګ اف دواړه بهر دي فرنٹ فوټ باندې اسانۍ سره سمارت کرکټ سنسیبل کرکټ خیلی بازی مقبول و دلچسب در مقابل روخان بارکزی با شکل محتاطانه با فرنٹ فوت داخل بود که یک دوش خیلی عالی و دلچسب را از آن خود نمود. دواړه هغه لوبغاړي په کریس ولاړ دي چې مختلف شاټونه له ځان سره لري. فرحان که عموما موږ د توپوهنه څومره وګورو په آن سایډ باندې ډېر زیات ښه لوبېږي مخامخ ډېر ښه شاټونه لري. حشمت بیا د مکمل تخنیکي لوبغاړی دی ښه لوبېږي بال ته په کتو باندې پوهېږي چې باید بال چېرته ولوبول شي څنګه ولوبول شي. د شپږ اورو البته د 2 اورو وروسته 40 منډې په 240 توپونو باندې یک رفاقت خیلی عالی، یک رفاقت خیلی حساس، رفاقتی که میتونن به نتیجه را به نفع تیم خود مثبت ثابت بسازه و در نهایت زاخل یکی از خوشقسمت‌ترین بازیکن است که همراه کپتان تیم ملی که حشمت الله شهیدی است همراه اونا در کریس موجود است. یقینا حشمت شهیدی در روشنایی تجارب خود وقتا فوقتا برای زاخل راهنمایی میکنه و طبعا هدایت میته برشان که موجودیت هر دویشان در کریس خیلی مهم پنداشته میشه به خاطر کسب نمودن موفقیت. یو شی که بل وګورو اشرفي صاحب په دومره زیات بیټینګ کې یا دغسې وکټه باندې چې بیټینګ ته جوړه ده د پامیر زلمي لوبغاړو ونه شو کولی چې یو ښه ټوټل وټاږي په سکور بورډ باندې زر په سر کې دوی لوبغاړي اوس رحمت شاه نور علي بیا د غمی او د مجید ترمنځ یو څه ناسمه ملګرتیا وشوه خو وروسته لوبغاړو ونه شو کولی چې ملګرتیا وکړي هماغه و چې زر وسوځېدل دوی په 19 اوور کې خپل ټول لوبغاړي د لاسه ورکړل که دلته دغه لوبغاړي وګورو دوی د شاټ هڅه نه کوي ګنې وکټ کې ډېر څه نشته خو دلته هغه څه چې موږ یادونه کوله ارشد خان چینامین توپ اچوونکی دلته معرفي کېږي توپ اچونې ته ګورو چې څومره ښه نتیجه ورکوي څومره ښه ځلیږي آیا دغه ملګرتیا چې ضروري ده ورته
ماتولی شي او کنه فیلډینګ کې کم وګورو مصروف ښکاري لوبډل مشر شاپور زدران بار بار ډګر ساتنه کې تغیرات څنګه کولی شي چې لوبغاړی خپل دام کې راګیر کړي بیا هم دغه حالت کې لانګان او ډیپ ایکسټرا کور بهر دي همداراز ډیپ پوینټ کې هم ډګر ساتونکي اخیستل شوی دی. نقاط خیلی مهمه را اشاره داشتید جناب رحیمی صاحب. یقینا وقتی که به شکل تیم و برای تیم بازی میکنی یگانه چیزی که خیلی مهم پنداشته میشه او مفاهمت از بین بازیکنان. بازی اول تیم ها است، بازی های ابتداییشان است. طبعا بازیکنان خیلی وقت بعد بین خود با هم یک جا شدن. حداقل همون مفاهمتی که به شکل یک تیم باید از در عرصه بیتینگ و بالینگ یا فیلدینگ مظاهره کنن و داشته باشن. هاستا هاستا انشالله مفاهمت همه تیم‌ها به دست میاره و ما و شما شاید بعد از مسابقات روز سوم و چهارم شاید تارگت های بسیار بزرگ باشیم، چون که اونمون مفاهمت بین بازیکن‌ها که حاصل شود باز میتونن در تمام عرصه خوب بدرخشن. بالکل اشرفي صاحب کو ګورو وکټ نوې جوړې شوې دي لاندې سو وکټ یو سن اسن نمی لري بیټسمنان ته اسانه نه د خو په سر کې 15 شپږ ورځې شاید ووسی ورسته جوړ شي بیټسمنانو د پاره ډېر ښه بیټینګ به پې وشي. عموما کابل وکټو کې اکثره موږ کتلی بیټینګ په ډېر ښه کېږي او له دې وړاندې چې موږ نورو شپږیزو سیالیو کې لیدلي دي حتی له 200 پورته منډې هم شوي دي، خو په دغه روان سیزن کې لا غټ ټارګټ چې موږ تمه لرو چې ترسره شي هغه رقم منډې نه دي شوي یا هم هغه رقم یو طوفاني اننګز چې په کار د کوم لوبغاړی نه دی توانېدلی په کول کې توپ اچوونکي ښه ځلېدلي دي. سلیپ هم اخیستل شوی ارشد ته. شارت خیلی قوی زوردار، البته نتیجه یک دوش از آن حشمت شهیدی میشه. بالکل دیپ سکیلی چینامین کسی که خیلی زیاد سرش حساب میشه و قابل اعتماد است به خاطر کپتان شاپور زدران و امید بیشتر از این دارن تا بتانن که در کسب موفقیت کارکردگی عمده را انجام دهد. شاته بالینګ کوي زما پاند او میس فیلډینګ نه د پکار کله چې کم هدف نه دفاع کې یو منډه په سلورو بدل کړه وحید الله شفق سلوري زده میس فیلډینګ لوجي شاته بالینګ کوي ارشد زما پاند باندې کله مخکې بالینګ وکي بیټسمن دا ول کې تر سو د په شاټ وای بریک هم کیږي غزینا نو اسانه به ویچ کله شاته بالینګ کینو بیټسمن د پار اسانه د لیګ سټم لوبول یا هم کچېټه بیک فوټ باندې ذکر در باندې خو وهلی شي نو که سم مخکې بولینګ کې شاید ښه نتیجه ورکړي. دغه بالینګ صحیح دی اپیل تر سره کیږي خو لوبسار کوم اکشن نه ښایي. خواست خیلی زوردار از طرف بالر اما نتیجه فیصله امپایر به نفع بیتسمن تمام میشه. در مقابل بالر جواب رد داده شد. در کل یک اوور خوب بود به خاطر تیم حشمت الله شهیدی، به خاطر تیم پامیر زلمی و خصوصا به خاطر فرحان زاخل که وحید الله شفق هم رشمکاری داشت 3 دوش تحفه را برایشان تقدیم کرد. بالکل وصل خداتا او روستا دیو لوبغاړي په زیان فرحان زاخل او حشمت الله شهیدی دوه هغه لوبغاړي چې په وکټ ولاړ دي. تغیرات په بیا هم په بالینګ کې ښکاري وړاندې د اکیډمي نروخان بارکزي ور تر سره کو خو دلته پار ټایم رحمت شاه لیګ سپینر راځي د توپ اچونې لپاره د هم هغه لوبغاړی دی چې د ملي لوبډلې لپاره په بېلابېلو سیالیو کې توپ اچونه کړې ده د یو پارټ ټایم بالر په حیث باندې او کله چې پارټنرشپ نه ماتېږي د پارټ ټایمر راوستل زما پاند باندې ډېره زیاته ښه فیصله ده شاپور زدران. بله رحیمی صاحب یکی از لژند کرکت یکی از بزرگان کرکت که سچن تندولکر است اونا میگن در چنین حالت باید از do something different باید یک چیز مختلف را انجام دهد. اما قسمی که اشاره داشتین رحمت شاه یکی از بازیکن‌های فوق‌العاده خوب تیم ملی ما و شما از تجارب خاص برخوردار است میتونه در روشنی تجربه خود یک اوور خوب یا اوور مثبت به نفع تیم خود انجام دهد. سلاګي کو دغه بال مخکې تر سره کړی و یوې منډې سره سټرایک روټیټ کیږي. شاپور زدران تاسې ګورئ چې بار بار مصروفه ښکاري. حشمت شهیدي چې کله سټرایک ته راځي دی خپله فاین لیګ ته ځي او کله چې فرحان راشي رایټ هینډر ته بیا فاین لیګ ته ځي. تینکینګ کپتان است. تینکینګ کرکټ کې د فکر ډېر زیات مهمه ده ډېر زیات مهم دی. کنسنتریشنش تماما با جا می باشه
بازی خیلی محتاطانه از طرف فرهان زاخیل در مقابل رحمت شاه. فرهان زاخیل درک کرده که رحمت شاه اگر پارت تایم بالر از خو استعداد و ظرفیت خوب در عرصه بالینگ انداختن هم داره. بک فوت طرف لانگان، یک دوش اولی خیلی تیز اما در نتیجه یک دوش توانستن که کسب کنن. فعلا باز هم موقع به خاطر حشمت الله شهیدی است که در مقابل معاون خود چی نوع بازی را انجام میده، چون که حشمت الله شهیدی کپتان است و رحمت شاه نایب کپتان یا معاون کپتان. بیا هم لایټ ډیلیوري اسانه سره آف ساید ته لوبیږي. یو منډه تر سره شوه، ښه اور دی که څه هم ډېرې منډې پکې نه دي راغلي، خو وکټ پکار ده د پامیر زلمي لپاره که چېرته سیالۍ کې بیرته راتګ کوي وکټ ضروري ده، ډېره زیاته ضروري. به هدف هم شاپور زدران در تلاش است که از هر نوع امکانات خود استفاده کنه. بال تیز کویکر نه تنها که کیپر در اینجا بیتسمن نتونست که بال رحمت شاه را مقابله کنه، اما کیپر هم نتونست که در کوشش اولی بال رحمت شاه را به دست بیاره. سید شیرزاد، شاپور زدران، دولت زدران، روخان بارکزی، ارشد خان هغه لوبغاړي دي چې دوی په توپاچونه کې حساب کولی شي. پامیر زلمی لوبډله 50 منډې لري، 9 اوره پای ته رسېدلي دي. 450 توپونو باندې دوی یوازې 50 د کرکټ شپږیزه لیګ اتم پړاو هندوکش ستارز د آمو شارکس په وړاندې سه شنبه 8 بجې او 10 دقیقې. حامی این برنامه الکوزای. استفاده خوب کنن.